workshop of the spoke on integrative AI within FAIR, the Future Artificial Intelligence Research National Project funded by the Recovery Plan. FAIR has a, I would say, ambitious goal of fostering the future research in artificial intelligence. So I'm very pleased to introduce this workshop together with Paolo, Professor Paolo Giorgini at the University of Trento. And let me start with the partners. Fondazione Bruno Kessler, FBK, and the University of Trento are coordinating this project, with FBK involving various research centers, and as well the University of Trento engaging multiple departments, a very multidisciplinary department. Even more, we have engaged the two leading scientists in our partnership. Alessandro Sperduti, professor at the University of Padua, but now also director of the FBK Research Center in Augmented Intelligence, and Angelo Montanari, professor at the University of Udine, and a board member, but also the president, the chair of the Scientific Committee of the Innovation Ecosystem, INEST, of Northeast Italy. Even more, we have extended our partnership with the so-called cascade calls for university. No, let me say something before, sorry, I forgot. We have with us a very important industrial partner, Expert AI. Expert AI is an industrial partner of the FAIR Consortia, but there is a specific reason why Expert AI is the industrial partner of our spoke, beyond a long-standing strategic collaboration we have with them. The core business of Expert AI has been AI, artificial intelligence, for the past 30 years. So it's not that they do AI now because it's trendy. They have a strong competence in AI. Second, they believe in our approach. They believe in integrative AI, hybrid AI, for instance, a combination of machine learning with knowledge-based reasoning, also because they have a strong experience in linguistic knowledge. Third, they focus on natural language understanding, natural language process. That is one of the main topics of our project. Then I was saying, this afternoon, there will be the talk by Filippo Nardelli, who is the managing director of Expert AI, and we will talk about hybrid AI and the market adoption of large language model. Even more, I was saying, we have through what is called the cascade fall for the university, we have now further partners with us that participated to this cascade code and won. The University of Bolzano, Padova, Udine, Torino, and Verona, with two different projects in two different departments. Tomorrow morning section will be dedicated to them, and they will present their project in FAIR. Okay, even more. This was the first bunch of calls, cascade calls that we had for university. Then we had further calls for private companies. And in the calls for private companies, we have extended our partnership with all these companies. There are 9 further companies with us. We have very interesting and innovative small, medium enterprise, and most of them are startups with a deep knowledge in AI, and also a large company like Reply that has a clear expertise in applying artificial intelligence to their business. This is very important because we have to remember that the goal of the recovery plan funding FAIR is to create an ecosystem, innovation ecosystem, where companies are more and more competitive in their business. So we strengthen the possible market impact of FAIR. Now a few words about our approach. We believe our underlying idea is that the future research in artificial intelligence will need more and more the integration of different techniques, like different representation techniques, different inference techniques, heterogeneous techniques.
And this is not merely an engineering problem. This actually, rather, this integration requires novel theories and novel techniques that can really bring together different competence in diverse areas. And we aim at the integration, we pursue this integration along three main lines. The integration of models and techniques like neurosymbolic representation, or model-based inference combined with data-driven inference, but also, second, the integration across different areas of artificial intelligence. It's clear now how foundational models, integrating vision and language, give a great potentiality. But few years ago, and here we have the people working in LP and computer vision, these two areas were completely separated in some way. We aim at a further integration, so vision, yes, videos, images, text, but also speech and other kind of sensors, and also the integration of agents able to act and work and learn online, act online in an open-ended environment. Third, we have a lot to learn from fields that are traditionally not at the core of AI research, but that are closely related, like formal verification and validation that allows to build AI systems that are reliable, cognitive science that allow to build better agents that interact in a better way with humans, with people, because they have a mental model, mental status, they understand the cognitive capability of the person they have to interact with, and social science that allow to build agents that share and pursue a common community global objective of a society, not only an individual objective. Given these three lines, these three different lines of integration, we aim at providing an evidence that integrative AI can really advance the state of the art in modeling, learning, and inference in interaction with the environment inhabited by humans, and cooperation among multiple agents, artificial and humans. Now, given these two kinds of integration, given the three lines and the three challenges, we have organized our project along two different types of integration. Vertical integration, each work package, each task, each activity aims to integrate in some way, some form of different models and techniques across different areas of AI, also synergically with areas closely related to AI, and then horizontal integration that aim to cooperation between different tasks and work patches in order to address the three scientific challenges that I have just mentioned. So let me briefly mention how we have organized our project along to address the three main areas. For each of these challenges, we have work packages that are focused on this challenge, even if, of course, this separation is not sharp, it's not strict, because each task and activity has also to do with some way with the other challenge. But they have a focus. On addressing the modeling, learning, and inference, we have three work packages. The first work package on verification, synthesis, and autonomy leverages on our expertise in these fields to build reliable AI. The second work package aims at the tight integration of different models like neural, statistical, probabilistic, stochastic, logical, dynamic models, and to show that in this integrated model it's possible to do inference and learning. The third work package aims at the relation between models and the data acquired by this model. We have four work packages addressing the second challenge, the challenge of interaction. Multimodal perception aims at understanding and generating images and video. Natural language understanding at building reliable large language models, also take into account the fact that they must be more inclusive, for instance, addressing the problem of biases, gender bias. Human-computer interaction aims at affect-aware and mixed initiative interaction through mental models and theory of minds. And the embodied system work package
ensures that these integrative models and inference and these integrative techniques can really work, can really function in a real-world environment with all the uncertainties that we know when you have to work in a real-world environment, in perception, in action. Then we have a work package dedicated to cooperative agents. Now, this work package aims at the vertical integration. Then we have work package 9 that fosters the horizontal integration that I explained between different tasks and work packages. Moreover, it fosters social and market impact through the instruments that we have in FAIR, like innovation grants, in the case, for instance, of the project of Expert AI, of open cascade calls that I have just mentioned. As I mentioned before, we are not only FBK and the University of Trento to work on this work package, but through the cascade calls we have engaged in our partners, important university. We have launched this call at the end of the first year, in December 2023, and we managed successfully to complete all the process, and I have also to thank the administration in this case, administration of FBK, of the hub, in complete the whole process means the evaluation, the selection, the contract signing by the beginning of spring. So in April, in March, most of the universities have started to work on different topics. The call was on 6 scientific objectives, each one dedicated to one work package that I have just mentioned, and here we have the winners of the university, and tomorrow morning section they will present their projects. Now, since this is the second work package, this is the second workshop of the Spoke, the first workshop was at the end of the first year in December 2023, I believe it's important to mention the results and the focus of our project in the second year, in 2024. This focus is necessary because of 2 main reasons. One, because, as you know, every day, even last week, this technology is, in AI is really rapidly evolving. More than an evolution is a revolution. So we have to take into account this rapid revolution, let's say. Second, we have to focus on some area where we can provide significant scientific impact and contribution. The first focus was on integrative AI for multimodal foundational models, leveraging our experience in computer vision, natural language processing, speech recognition, and interaction. The second on AI agents embedded that have to work in an open-ended environment and have to act and to continuously learn in this environment, addressing the challenge of autonomous, interactive, and cooperative agents. And then we have been focusing on fostering the social and market impact through innovation grant, cascade calls, but also with collaboration with the public administration. Let's say a few words about the first focus. Integrative AI for multimodal model, we started to have some significant results in first in the topic of understanding and generating multimodal content from text to images and text to video with minimal supervision and in a reliable way. We have devised an unsupervised technique for bias detection, even of the biases that are difficult to detect, and also quantifying the impact of this bias. Then we have devised a training-free video anomaly detection technique and a task-agnostic vision language pruning technique that can eliminate unnecessary parameters without the need of retraining for a different task. We have devised an object-centric diffusion model that is able to control some desired properties of the structure and the appearance in an image and in a video. You know how much difficult it is to guarantee these properties. Then we have also focused on text and speech multimodal content. We have trained from scratch a truly open source, mounted open source, they say open science, open source speech foundational model. Truly open source is not open weight like most of the
the large language model that are said to be open source. They are open weight. Also, they have available the data, they have available all the algorithms, all the techniques, the methodology for training from scratch this large language model from end-to-end speech recognition and translation. Then we have focused on two applications that I believe have a great potential for a market impact. Automated subtitling of films, of video, and simultaneous translation. Last but not least, we have focused on human-centered in the sense of providing translation that are gender neutral and identifying the gender bias and mitigating them. So just after our talk, we will have the talk by young researcher, very excellent young researcher like Davide, Marco, and Beatrice, that will explain this work and this realize much more in detail and with much more expertise than me, much better than me. Let me just show and highlight of some selected publications in this field that in the most important conference on computer vision and the most important conferences in natural language processing. That is an evidence of the scientific impact. I have also to say that this had an important impact in what are called transversal projects. You know that in FAIR, there are transversal projects that involve more spokes and foster the collaboration among spokes. All the results that I have just presented are important key contribution to the transversal project on vision, language, and multimodal change that involves our spokes, like Spoke 1 in Pisa and Spoke 5 in Rome. And then we are contributing also to the challenge of building large language models that are able to deal with audio, speech, images, and video, focusing on multimodal spatio-temporal and knowledge retrieval. And we are, with Bernardo, we are responsible for the work package on evaluation and benchmarking of large language models. Now let me focus quickly on the second focus, AI agents that have to work. We have first provided a logical foundation for system design. Today we will have Alessandro Cimatti that will show with this talk on deduction at work, how this can have a scientific but also an important impact for real application. And then we have also interesting results on probabilistic inference over hybrid domains, where you have both continuous and discrete variables and temporal satisfiability. And results on learning and decision making by cooperative agents in a social setting. Then, given this, we have devised a novel paradigm on planning and acting to learn. Most of the research in planning is about how to learn how to plan and act. Here, the paradigm is the other way around. So how to work in an unknown, on partially known environment, building agents that are able automatically to collect their own data to train their learning model, for instance, the neural networks. Even more, to understand the quality, evaluate autonomously the quality of the learning models and identify the situation in a given environment to have actions that bring the agent to collect the data such that the model can be corrected. This afternoon, other two young researchers that we have hired in FAIR, also excellent researchers, Tommaso and Leonardo, will talk about very recent research on learning the model on the environment. Tommaso about embodied compositional visual navigation, and Leonardo about learning a symbolic stochastic model, partial observable Markov decision problem, object-centric in a partially observable environment. Even they will explain all this much more clearly and much better, which one more expertise and much more in detail than me. Also in this case, we have a set of selected publications, top-level journals and conferences that are evidence the significant impact of this. Now a few words before leaving the word to Paolo about what we have done for fostering social and market impact. Already mentioned the innovation grant for partners in fairs of expert AI. Their project is called, has a very nice acronym, it's called RESPIRA, Replicability, Explainability, and Reasoning.
Our reference in our project is Bernardo, and it deals with a very interesting scientific problem that is the lack of reliability and reasoning capabilities of large language model. But it's really a market-driven project because managing directors and founders of expert AI say our clients, when we work with the insurance company, in the finance and medical application, they want the generation and the analysis of truly, I mean, that is reliable. And I believe also is a clear way to position Italian and European companies in this field of large language models. Then I already mentioned the calls for private companies, and this afternoon we will have a panel with all the speakers, all the people representing these companies, and explaining why, who they are, and why they believe in their projects within FAIR. Then we have started to focus, for instance, the University of Trento and also FBK, in other projects that we have for digital health in real application on digital twins, for instance, in Trento and Bologna for dealing with the problem of tourism. Let me just finish with a few words about AI enactment, because I have to mention that our spoke is leading another transversal project that is the legal and ethical design of trustworthy AI system, is led by the University of Trento with Professor Carlo Casonato, that is for the faculty department of law. And what we are doing here from the point of view, I mean, beyond all the work on the AI Act, from the technical point of view, we are building a platform that is able to ensure that data, algorithms, and application comply with ethical requirements like having no bias from proper anonymization techniques. This is built on a more general platform that use MLOps and DevOps in order to develop application for the public administration, allowing for accountability and quality metrics. And the idea is to build a set of ethical assessment algorithms that allow for guaranteeing those kind of properties. Okay, now I would leave the floor to Paolo about the KPI. Thanks, Paolo. Thanks for leaving this very stimulating topic that is the KPI. So, first of all, let me start to say that to thank people that work on collecting the data, that it's amazing work, and analyzing the data. So, first of all, Hélène Tomassini from University of Trento and Chiara Fronza from FBK. And the second thing is just a reminder that tomorrow is the deadline for collecting the KPI, so your data for months 24, so don't forget the deadline. So, so I think usually KPI are very boring, no? Very boring stuff, but actually give the picture of where we are and what we have to do for the end of the project. So, KPI in our project are organized by objective. So I will show you some graphs that give you the idea of what we have done so far at month 18, and actually what is still still missing, and what are the point in which we should work a bit more. So the first set of topics that are shown in this graph are about advancing frontier research. So this is more or less related to fundamental research. That is one of the most important objective of the project. And actually, so the green part is actually the KPI related to what we have done so far at month 18. The blue part is the target for month 18. So actually you can see that we already met the requirements, the target at month 18 for almost all of them. And actually you can see the orange part that represents the target for the end of the project. And interesting that we already reach the target for month 36 at the end of the project for many of them. Actually, here we had some problem with at month 18 with a couple of KPI.
are not so very critical. They are related to multidisciplinarity and research and innovation, but actually I'm really confident that we can actually do better for the rest of the project. So the second set of KPI regard reducing AI research fragmentation, fostering critical mass and inclusion. And also for this one, we are doing very well. So as you can see, the green part, it's overcome the blue and the orange for many of the KPI. A couple of KPI, we didn't achieve a couple of them, but actually are not really critical. So I think we should improve a bit on networking, in particular with the companies. But actually, this it's more related to the fact that the open call started. So the work of the partner involved with the open call started in March. So I think I'm confident that we will not have problems for the end of the project. So the third set of KPI regard creating human-centered, robust, and trustworthy and sustainable AI. Also for this one, we are doing quite well. So a bit less of the previous two one, but I think we are okay. Also in this case, we didn't reach two KPI. But are not so critical from my point of view. So the fourth one regard fostering AI-based innovation and development of AI technology. Also in this case, we are doing well with respect to the target of months 18. There is still some work to do for the end of the project, in particular on as I said before, on teaming for innovation. This it's related to the fact that companies are just involved in the last few months. And finally, the last two objectives are related to create, retain, and attract AI talent in Italy. For this one, we already reached the targets for months 36, so we are doing quite well. And we still have to work a bit on sustainability related to ensuring the long-term sustainability of the FAIR project. In this case, we have to do a bit more. So trying to summing up, so we are doing extremely well in terms of KPI. So the targets are almost reached for many of them. In particular, we already reached 30 out of 57 KPIs planned for months 36, so the end of the project. This is quite good. So this does not mean that we can stop to work, but actually we are doing very well. So for months 18, actually we reach 48 KPIs out of 57. So this means that there are some critical KPI that we should pay the attention, that include the number of European projects with partners of the FAIR project. I think this is quite normal because we are in the half of the project, and actually we start to work together, and actually the European project usually take time for propose a project to be approved and so on. We have to work a bit more on writing white and position papers on topics related to the spoke. So I think this is not a big issue, comparing also with the amount of the papers that we already have. It's just a matter of do some work on that. The numbers also of papers published on magazine for general public. I think this is not difficult to reach. It's just a matter of
proposing some of our activities to the general public, including also the activity that we do with the companies. The other two also, it's not a big issue, are related to a number of early stage research working in collaboration with industry. I think also this one will come up, will be reached when we have this collaboration with the companies that are involved in the project. And finally, we have this final KPI that we didn't meet. This on benchmark data set on robust and trustworthy AI and on green and sustainable AI. So I think in general, so the message is we are doing quite well. Most of the KPIs for the end of project are already met. So it's just a matter of fixing some of the KPI, but I think we are quite good. So thank you. Okay, thank you very much. We didn't program any question for this, but I would say while Bernardo, that is the chair of the next session, and the first speakers come. If you have some question, we can answer. Paul and I can answer to the question. But I would encourage Bernardo and the first speaker to come and join and prepare the presentation. Usually the introductions are very boring, so there are no questions, okay? Okay, so Marco, you can try. We can start the first session of this workshop. The session is dedicated to multimodal foundation models, which is one of the important topics of our spoke. We have two presentations given by young researchers, as Paolo mentioned. For each presentation, we have 20 minutes, followed by 10 minutes for questions. So the first speaker is Marco Gaido, and he's going to talk about towards the creation of an open source speech foundation model. Thank you, Marco. Thank you. Thank you, Bernardo. So today I'm presenting this work towards the creation of an open source speech foundation model that has been carried out by two units here in FPK, the speech tech unit and the machine translation unit, which I'm part of. So our goal in this project was quite ambitious, to bring Italy at the state of the art in speech processing. And the way to do this for us was to build state-of-the-art models for Italian speech processing and make them available to everyone, and to share this knowledge on how to build the state-of-the-art models with everyone within the nation. So the way we wanted to achieve this is to create an open source Italian speech foundation model. And we'll see in this presentation why this enables us to meet this goal. So let's start from the definition of open source. Open source is something that comes from the software engineering. There is the open source initiative, which basically says what open source means. And basically open source is defined by 4 freedoms. The freedom to use the system for any purpose. So a system to be open source has to be usable by everyone. Everyone has to be able to study how the system works, to modify how the system works, and to share the system with others, with or without modification. So this enables everyone to start from a software in this case, and to do whatever they want with this software. In the case of AI, this is not directly applicable, so the open source initiative created a model openness framework, a new definition of what open source AI is. And this definition has created 3 levels of increasing openness. And in this work, we focused on the most strict level, the open science level. So we will always talk about open science later in this talk. And what open science means is that all the 3 components that
are used to create and are critical for the creation of an AI system have to be available open source. So with all the 4 freedoms that we have seen before. And these 3 components are the data, the code used to build the model, and the model itself. So everything has to be available to everyone, and this ensures that in terms of our goal to share the knowledge on how to build this system, this ensures that everyone has all the bricks that need to recreate and redo and replicate what we have done. So our roadmap to achieve this is made of 2 steps. First of all, we have to collect open source speech data to train our model, and then we have to build our Italian speech foundation model. So far, we are done with the first activity, and we are going on with the second one. So let's start from the first part, the open source speech data that we address by releasing Mosel that was presented at EMNLP, a top-tier conference in NLP last year. And Mosel is a collection of open source compliant speech datasets that covers all the European Union languages. And we have both speech data with the corresponding transcription, and there was also speech data without transcription, and we created pseudo labels for that, so automatic transcriptions that were also released under an open source compliant license. Mosel comprises 18 datasets that, as I said, cover all the official European languages, and out of these 18 datasets, 3 were unlabeled, while 15 had the transcripts. And in total, we collected nearly 1 million hours of speech data, covering all the languages. Focusing only on the data with real transcription annotated by humans, we can see that they are roughly 500,000, but they are very skewed toward English. So basically, most of the transcriptions we have, most of the data we have with transcriptions are English data. And this makes unlabeled data very important and critical, because if we want to support other languages, and Italian is among them, we really need unlabeled data, which in Mosel are, again, nearly 500,000. And in this case, the distribution is less skewed towards English, so we have more data also for the other languages. For the creation of the pseudo labels, as I said, we created the automatic transcription for nearly all the data that didn't have them in Mosel, and we did them with Whisper Large v3, which is a model released by OpenAI, which is open weight, so not open science, but open weight, and supports many languages, including all the European languages. And the cost of this activity was quite high, not only in terms of human effort, but also in terms of computational cost. And an estimate of what this means in economical values on if we were using cloud resources is more than 100,000 euros. As I said, all the automatic transcription that we created are available under an open source compliant license, which is the CCC BY 4.0. Mosel 1.0 is already released, as I said. This was a work presented last year, and everything is available for everyone, so if you want to play with it, you can do that. Here you have the QR code to access the collection of the datasets we created on GitHub, and also the automatic transcriptions that were released on Hugging Face. In these 3 months, since Mosel has been released, we have had more than 8,000 downloads and 200 starts among GitHub and Hugging Face. Then, once we have collected the data, the next step is, of course, to create the Open Science Italian Speech Foundation model that we named FAMA. So, although this is work in progress, there were some aspects that were already published at ACL, that is a top-tier conference. And first of all, we focused on the software, because also the software that we use to create our model has to be open source, as we have seen. And in particular, besides the open sourceness of the software, what was important for us was also software quality. But software quality, the question is what it means. And for us, software quality is defined by software quality assurance, which is a software engineering field
that defines many properties of a software that have to be ensured. And some of them are very critical for us, in particular the usability of the software, which means how easy it is for another person to use our software. And this is very important for our goal of sharing knowledge on how to build these models. But there are also other aspects that are critical also for us in our operational activity, which are the reliability of our software, because we don't want that our software crashes every second day, since already the trains are quite long. And also the efficiency of our software, because again, trains are already quite long. We'll see some numbers later. So if our code is inefficient, this would take even much longer. And also the correctness of our code, which is not so given for granted, I can tell, especially in the research community. So how do we implement the software quality assurance? We have two pillars. First of all, we are following SQA best practices in our daily activities. This includes creating unit tests for everything we do and having continuous integration, so we ensure that everything we do will still work and we will not break it. And also we released an open source library dedicated to create unit tests for deep learning architectures. And this is what we are using to enforce that all our architectures function properly. In terms of model, we are using an autoregressive model, an encoder-decoder autoregressive model. On the encoder side, we are using a conformer encoder, and on the decoder side, we're using a transformer decoder. This means that what happens is we take the audio containing some speech, we pass it to the conformer encoder. The conformer encoder creates an high-level representation of this audio, which is convenient for the neural network. And then the transformer decoder takes this high-level representation created by the encoder, takes the words that have been predicted so far, and it predicts the new word in an autoregressive manner, which means exactly this. So we iteratively predict the next word. In this case, we have the audio that comes in, we have the encoder output, we feed it to the decoder, we feed also this as first word, and we predict this. Then we feed the transformer decoder with this, and we predict the, and then we have the same with this is the, and the transformer decoder predicts audio. In the design of our model, there were three aspects that we focused on. First of all, since we are Italian researchers working for Italy, let's say, we wanted to focus on Italian. This means that for the training of the model, we selected only Italian and English data, and we are focusing on the recognition of Italian and speech data and on the translation from Italian into English and from English into Italian. As a second aspect, we focused on efficiency, because to be able to use these models, it's very important that they respond promptly. We don't want a very large model that takes hours to give an answer. So efficiency was another key aspect for us. And since we have seen that we go through the encoder only once, but we go through the decoder many, many times when we are predicting something in our model, this translated into the design choice of choosing of having a very deep encoder, a big encoder, and a small decoder. So we ensure that the part that we iterate on is faster. And last, we want our model, we want to be able to integrate in a very effective manner our model into large language models. So we want to be able to expand the capabilities of the speech foundation model we create with the abilities of large language models that nowadays are present everywhere. And we have also instances of large language models specifically targeting Italian. And since this integration happens following the schema that, I won't go into the details, but what is important for us is that for the speech foundation models, we only take the encoder. So we only take the speech encoder. We throw away the decoder because we let the large language model to do the part of the decoder. So again, to be able to exploit effectively our model, it's important that our model has a very big encoder, a deep encoder, and a small decoder. So we throw away only a small fraction of our model when we integrate it with the large language model, and we retain most of its capabilities.
To give some numbers, we are creating two sizes of our FAMA model. A small version which has 480 million parameters, and a medium version which has 880 million parameters. And as I said, we are targeting two tasks: the automatic speech recognition, which means being able to transcribe an audio in the same language, and speech translation, which means the ability of translating from speech uttered in one language. For instance, I'm speaking English, and translate directly into text in a different language. For instance, in this case, we can translate what I'm saying in Italian. Regarding the data, we took 150,000 hours of speech data from Mosel, and out of them, 128,000 hours are English, and 24,000 hours are Italian speech. In terms of cost, again, the costs for building this model are not few. Also computationally, it's also quite computationally expensive. And building FAMA would not have been possible without the collaboration with Cineca, that is providing us the resources to do this. And in terms of storage, only storing these 150,000 hours takes more than 25 terabytes of data, of space, of disk space, which is not few. And in terms of training time, these are more or less the numbers of complete training of the small and medium models. This is an estimate. This is not what has been the truth, because this is the ideal time. If everything works well, you never have problems, and everything works smoothly, and there are no failed attempts, there are no preliminary experiments, and everything. So we estimated roughly what would be the cost of building FAMA on a cloud like AWS or Azure, and this would be more than 300,000 euros. So, comparing with state-of-the-art models, because as I said at the beginning, we want to bring Italy at the state-of-the-art, so we want our model to be state-of-the-art model. Comparing with other models that are available, we have the Whisper from OpenAI, that is maybe an open model in terms of open sourceness. We can debate on that. It's not clear. But we have two sizes of Whisper, the medium and the large. The medium is a bit smaller than our medium, but the large is nearly 2 times it. And it supports 99 languages. Also, we have Awesome, which is an effort from CMU, the Carnegie Mellon University, that in terms of data size is close to us, even though it targets 151 languages. And it's also providing a medium version, which is slightly bigger than our model. So for FAMA, we are targeting only 2 languages, but as I say, we have more or less the same data of Awesome that includes 151. And as you can see, FAMA out of this is the only one which respects the open science, all the open science principles. Regarding benchmarking, I have the results only for ASR, so automatic speech recognition. For speech translation, we don't have yet, because as I said, we are work in progress, so we don't have yet the version of FAMA that includes also speech translation. We are creating it. We are also finishing the training of the medium version of FAMA with ASR, so the results for it are partial. And as we can see, we are more or less on par with Whisper. Our medium version of FAMA is more or less on par with Whisper. It has a slightly higher word error rate on English, but slightly lower on Italian. And our small is also competitive in English with most of the others, including Awesome. And in Italian is the second best after Whisper and our medium version of FAMA. Also, meanwhile, we are creating FAMA, and we also worked on how to use Speech Foundation, on creating application of Speech Foundation models for real-world use cases. So we published these works at ACL last year, and we have basically created a suite of techniques that we can use to leverage Speech Foundation model to target real use cases. Among these use cases, one is direct subtitling, for which we created a technique that we named SBAM.
In direct subtitling, what is special is that when the source audio not only has to be translated into a different language, into text in a different language, but we also need to assign timestamps to these translations, and we also need to segment this translation into different blocks and blocks into lines. Because when we are watching subtitles, we are used to see 2 lines of text, more or less, and we want the subtitle to be displayed when the same thing is said by in the video. So these 2 aspects are covered by this method that leverages speech foundation models. And then another aspect we work on is simultaneous speech translation with the StreamAt technology. And this method enables us to translate a continuous and unbounded speech, because most of the times in research we focus on a very easy scenario in which we have audio already split into small sentences, and we just need to translate these small segments. But speech doesn't work like that. In speech, like in this presentation, there is a continuous flow of the audio, which goes on maybe for minutes, hours, and so on. So we don't have small pieces of most pieces of audio. So we created this methodology that leverages a speech foundation model like FAMA, and is able to translate a continuous flow of audio in real time. So to summarize, our goal in this project is to create an Italian open source speech foundation models, but rather than open source, we can say an open science speech foundation models, and we've seen what this means. As a first step, we created Mosel, which features more than, nearly 1 million hours of speech data, covering all the 24 official European languages. We also created solutions to apply speech foundation models for real use cases. And lastly, we are building FAMA. And although this is in progress, we hope that will be done soon. And we will release our open science English-Italian speech foundation model. Thanks for your attention. So thank you very much, Marco. Very interesting presentation. We have time for questions. Any question? No. Thank you for your presentation. What was the most challenging part in, what have you learned if you have to think when you started and now, and also what is going to be any improvement? Do you have a strategy for thinking about improvement? Is just increasing the data set, or there is also some architectural feature that you think would help in increasing the performance? Thanks for the question. So one of the most critical aspects that we are still struggling with is that training such large-scale models is very different from what we have done so far, working with smaller models. And here, resources is a very critical thing. So one thing that is critical, for instance, is the RAM available. And if we want to scale further, the dataset size, for instance, we'll need to rethink a bit our code to restructure it a bit, because it won't scale otherwise. So there are many things that you don't think are critical. For instance, how you load the data. Currently, the way we are loading the data is not so RAM efficient, and if we want to scale to other hours, we need to rework a bit that. So most of the problems are in terms of efficiency. So if we want to scale the model and the data, we will need to work a bit to have a large version of FAMA. This is something we are thinking of, but it depends on many things, also on the resources that we will have. So basically technological problems, they are not methodological, there is no problem with the architecture,
of the model? Yeah, regarding the architecture and the model, maybe the most critical part is the efficiency. Because when you scale to these models, it becomes a concern. So there are solutions that we haven't tested in FAMA so far to make the model faster at inference time. Yeah, but that's something we already worked on and we will work on. The problem is again that doing a test is very expensive, so it's not always easy to search, to cover all the search space, right? So. Okay, thank you. Other questions? Paolo? Okay, my question is about, thank you very much. My question is about subtitling. How do you ensure some constraint, for instance, I think in subtitle of movies or films that you have limited length, or even sometimes this is done so you don't have really to transcribe or translate exactly. How do you ensure this? The answer is simple. We are not ensuring it. We are not ensuring it. What we have seen is that compliance of these requirements is also not always obtained with industrial applications. So most of the industrial subtitling systems fail to comply with these subtitling constraints many times. So far, yeah, we haven't done anything specific for that. We focused only on creating a subtitle that is coherent in terms of time with what has been said, and that respects the total number of lines. So we don't want to split a subtitle into more than 2 lines. But we didn't focus too much on what you. Those are already constraints. Yes, but. Timing. I've seen also translation where it's not synchronized. It's terrible. Yeah. No, but that's something we have to work on. Thanks. Okay, so I think I have one question. It's about the content of the data you have been collecting. So when we train large language model, the content is a relevant issue. You need to preserve some distributions across different domains, genre. You have to consider the kind of data you have in terms of biases that they might contain. So I was wondering whether you have any of these issues when you collect data for speech foundation model. Yeah, we do have. And there isn't much we can do because there isn't much speech data available under our open source licenses, so we basically collected everything we could. But yeah, we do have biases. For instance, the male speakers are much more than the female speakers, and in terms of domains, we have a lot of data that comes from data sets that are read speech, like common voice or multilingual libre speech. But we also have a lot of data that contains conversations, like Vox Populi, where there are the European Parliament debates. So I think we are good in terms of different accents, for instance. What we are not good is the gender balance, that's for sure. Okay. So I noticed that part of the data come from YouTube, so from video on YouTube. I was wondering whether for those data you have any issue about content again in terms of potential violations of privacy of people. Well, how do you have any? We collected only videos that were released under the CC BY license. So this means that the author only wants to be attributed for the content. So we are respecting their what they wanted to be respected in terms of licensing. We are not de-anonymizing the data during the training, but in our case it's not so critical because we
We do have techniques to make the speech that we use kind of speaker independent, so we have a technique for that. And also we are not producing raw speech, we only produce text. So we are basically not producing any voice of any speaker. Okay, thank you very much. Paola, are we in time or? Yeah, perfect time. So. Perfect time. So, thank you very much, Marco. So now I invite Davide Tolon to check the computer. So this is the second presentation for this session. It's about multimodal perception. Again, a very important topic of the project. Okay. Thank you very much, Marco. Davide. So, good morning, everyone. I'm Davide Talon, and I'm from Fondazione Bruno Kessler, and I'm here to present our investigations under Work Package 2.4 on multimodal perception. And I'm here to present the advancements on behalf of Niku Seben and Elisa Rizzi, so the joint effort of University of Trento and Fondazione Bruno Kessler. Okay. So let me give you an overview of the research topics that we investigated. In particular, so here we're focusing on Work Package 2.4, and we care about developing new paradigms and architectures for multimodal content generation and understanding under task 2.4.1, learning under shift, that might be domain shift or semantic shift under task 2.4.1, and finally we care about research-aware cross-modal deep architecture under task T2.4.3. But let me stress that there are some shared connection with Transversal Project 2, which is aiming to build an Italian multimodal model, and we care about mainly about trustworthiness of AI. So today I'm going to present a few research activities that we presented at CVPR 24, which is the premier conference in computer vision, and I will be talking about image editing, so in the context of generative models. I will be talking about video understanding with vision language models. In particular, we're talking about video anomaly detection. I will introduce you to test time adaptation, so when we have shifts in our inference data in the context of activity recognition, and I will briefly mention bias detection for generative models, and finally we will talk about efficiency of vision language models by using pruning. So let's start with multimodal generative models, in particular with image editing. So what we tried to do in this work is to define an image as a composition of different objects, where in order to have the possibility to modify specifically, so have a fine-grained capability to modify the image by object-wise. So the idea is that we have a composition of objects in an image, and each object is represented by its structural information. So like where it's located in the image and its shape. And then we have the appearance information, which is provide information on the texture, the color, the lighting, and so on. And by simply either modifying the structural information, so the class or the position in the image, or the appearance information, we're able to perform different editing tasks, as could be editing the shape, editing the appearance, or add new objects into the scene, or having different variations about the original image. And we rely on foundation models in order to have the generation. So we condition foundation models, generative foundation models, in order to have the generated images.
So let me give you a few results. Also here we are looking at the results for the additional objects introduced to the scene. So for instance, suppose we have this nice park here in New York, and we want to add this cute dog. So by providing the structural information where it should be located in the park, and providing the appearance information by using a driver image, we are able to insert the new dog, the cute dog in the park. And similarly for the flowers in the garden of the house, the carpet in the room here, or the cake on the table. So we provide structural information by specifying a layout mask, and we provide appearance information by using a driver image. Similarly, for the editing pipeline, we can use the same architecture in order to perform editing of the appearance of specific objects. So by specifying through a mask, by specifying the objects of interest, and by specifying the appearance of that we want, we are able to get the objects with the new appearance. So here we have Hulk that is able to talk with Iron Man. And similarly for the snow, here we can have the appearance of the lava and the purple sky, or the sport image here. So let's move on. So let's talk about video understanding with vision language models, and in particular to the task of video anomaly detection. So the idea of video anomaly detection is that we have a footage, so we have a recorded video, and we want to both classify what's happening in the video, something that is strange, something that is different from regular actions that could happen in the video, and we want to localize it in the time frame. So for instance, here we have the video, the recording of a control room where some maintenance is going on, and we want to be able to detect whether there's an explosion or not, as is happening here in this footage, and we want to localize. So we want to say, okay, at this timestamp we have the explosion happening, and this is what we're looking for. So let me try to frame this work in the literature. So previous work were mainly based on training techniques. So whether they were relying on some level of supervision, so there were fully supervised approaches which were labeling all the different frames of videos. One class only that were relying only on regular videos. Weekly supervised learning, where we were saying, hey, there's an anomaly in this video, or finally there was unsupervised learning. But the real problem behind training is that we are imposing, we are constraining, we are enforcing some priors in the kind of anomalies that we are able to deal with. And this is limiting even the domain on which we can apply our strategy. So the idea is that we can rely on foundational models and to have this information, to be able to generalize to different settings. So we rely on large vision language models that are available to the community, and the implicit knowledge provided by large language models about what an anomaly is. And so we are able to apply our strategy to different contexts. So let me try to give you an overview of what the strategy, how we implemented this strategy. So at the beginning, we have the footage, and we use a captioning model in order to provide this textual description of what is going on in the video. And after some cleaning, we have that the large language model is providing a score about whether there's an anomaly or not going on in our video. And after some other cleaning, in order to smoothen the prediction, we are able to detect the anomaly in the video, both in the time frame, and we are able to provide a description of what is going on. So for instance, here we are able to see that nothing really is happening in the Hawking Mact, but you know, they are fighting quite a lot. So let's move on under learning under some shift, and let's talk about temporal action localization. So the idea of temporal action localization is that we want to classify the actions in the videos, and we want to localize in the timeline. So let me stress what we try to do here. So the idea is that current approaches in the literature are mainly based on training. So we assume to have labeled data,
And these models that are trained are later applied to at inference time to new data. So, but what happens if we have different data with respect to what we have seen during training? And as before, since we are doing training, we are enforcing some prior on the kind of actions and domains that we are able to deal with. So what about using some foundation models, which we all know have a strong generalization capabilities in order to avoid having this shift? But we can do better. So we can improve at inference time, we can improve the knowledge of the foundation models in order to get better performance. So a brief overview of the strategy. So at the beginning, we start from global information about the video as gathered from the entire video, and we compute a pseudo label of what is going on. So we try to predict what's the action that we care about in the video. And after some contrastive optimization, where we try to separate the frames associated to the action of interest with respect to other frames, we are able to localize the actions in the time. And after some filtering here, some suppression of noisy sliding windows, we are able to localize the videos, and we can rely on a pseudo label in order to classify the different actions that are going on in our video. So here, is tennis period, so we have a tennis swing as our action. Let me move to Trustworthy AI, which is connected to the Transversal project too. Here I wanted to present a well-known bias that we have in generative models. So this is given by Stable Diffusions. If we ask for a picture of a doctor, we have that most of the time the pictures that we generate are gender biased. So they have males, right? But what happens with on biases that we do not know about, so that are understudied? So is there any way we can focus on try to study new biases? So that's the idea behind this work, which is trying to study new biases on generative models. So in the literature, what is done is mainly we have a predefined set of biases, so biases that we define as humans, and we have a model which is trained, so which is trying to classify whether the bias is present or not. But the idea that we have is that we wanted to move into an open set setting where we do not define the biases a priori, but we try to find new ones. And our only assumption, our only prior is that we have some captions. So we have some caption available in order to understand what biases might be present or not in the data. So a brief overview of the strategy. So here, what we are trying to do, so we start from the captions that are our only source of prior in order to detect the biases, and we feed the caption into a large language model. So we exploit the implicit information provided by a large language model in order to ask what are the biases that might happen with these captions. And we do that, so we ask for the name of the biases. So for instance, a name of a bias might be person gender, and we ask for some categories of the person gender bias. So for instance, might be male or female. And finally, we ask the large language model to provide some questions in order that we can later use in order to detect the bias in the generated data. After this first step, we have a second step, which is the generative step. So starting from a generative model, we feed the captions that we had in input at the beginning to a generative model in order to provide the generated images. And afterwards, we use a VQA strategy, so a visual question answering strategy, in order to quantify the extent of the biases in our data. And we can later use this information in order trying to reduce this bias in the in a feedback loop in order to reduce the bias in the generative model. Okay, here are some results so new biases that we discovered on latest generative models. And for instance, if we ask for a traffic officer, most of the time we have a
a bias on the gender of the traffic officer. So most of the time, I hope you can see, we have that the traffic officer is a man. Something quite funny is that if we ask for a train zipping down, we have that the train is mainly yellow, or it might have some blue patches. So this is a weird bias, I would say. Another interesting bias is the laptop brand. So if we ask for someone working by using a laptop in a coffee shop, we have that most of the time the laptop that is visualized is a well-known brand, so like a luxury brand. Finally, we observed some biases in the breed of the horse when we ask for a cop riding a horse. So as you can see, most of the time we have that the horse has the same brownish fur and is quite muscular. Okay, let's move on. Our final project. Our final project we presented at CVPR 24 is on resource-aware vision language models. So in the literature, most of the time when they try to reduce the computational demand of vision language models, they perform pruning, and the pruning that is performed is task specific. So starting from a vision language model, I need to prune the weights that are they are not really relevant based on some kind of feedback provided by the task that we want to perform. So the problem here is that, first of all, I need to start the pruning procedure every time I have a new downstream task. And the second problem is that it requires to have the original weights of the vision language model, which, you know, might be critical for resource-constrained devices. And let me stress that, I mean, since we are dealing with foundation models, I would say it's a quite strong assumption to have a specific task, because foundation models are definitions, they should be applied to different tasks. So the strategy that we try to develop with this work is to have a task-agnostic pruning of the weights. So starting from dense vision language models, we have one single pruning procedure, so we prune only once, and we are able to deal with multiple downstream tasks, as could be captioning, retrieval, or VQA. So brief overview of the strategy here. So we start from a dense vision language model, and we try to understand the relevance of the different ways by relying on the original foundation model that we had at the beginning. And to do that, we rely on a small data set that is used for calibration, and we evaluate the information flow, how the information flows in the network by considering the amount of information that is provided in input to a weight, the amount of information that is output of the weight, or the amount or the magnitude of the weight itself. So we estimate the information flow based on these three properties of the weight. But the naive use of this information flow would lead to over-pruning of specific part of the network, because first, there are some differences in the modalities, and second, we have that different layers should be pruned in different ways. So in order to account for these differences, we try to reweight the pruning, the fraction of pruning, based on the weights of the original model that we had at the beginning. So, okay, let me wrap up this presentation with the plans and future work. So the plan for the next year is to try to keep working on video understanding and specifically with language, which is the new thing in our community. And an example here might be content-based video retrieval, which is still not really working. A second research direction might be personalization and adaptation of vision language models. And finally, keep working on trustworthy AI, especially on unsupervised bias identification and unlearning, so removing personal concept in large vision language models.
So that's all from my side, and thank you for the attention, and if you have any questions, I'm glad to answer. Thank you very much, Davide. So we have time for discussion. Paolo. Thanks for the presentation, very interesting. One question about the level of granularity that you can reach in anomaly detection. So can you elaborate a bit more? Because actually from the picture seems that, initially we use a captioning strategy, so we are able, we are able to get the main properties of the scene, and to specific anomalies. Instead, we are relying on the implicit knowledge of vision of large language models. So specifically, we prompt the large language models to simulate to be an officer and try to detect whether something is wrong in the video. So we don't really have a way to specify the granularity, but that's a nice direction, of course, for research. Any other question? Thank you. Just a curiosity, because I'm pretty confident with large language model and whatever is related to language, but less confident with video-related models. So I was curious about if you can spend some words more about how do you proceed with video embeddings? Because with images embeddings, when using a transformer, it's pretty clear you apply some patches, and each patch has an embedding. But in video embedding, how do you do that? You concatenate several patches in sequence. So just curious about that. If you can spend some words more about how do you embed in this video context. Okay, so first of all, these works were in the initial phase of the video, when they try to address the videos. So here we are working frame by frame. So we use an image vision language model in order to caption the different frames. And then we gather the information, so the different embeddings or the different captions. But from what I've seen in the literature, what they're trying to do is what you said. So they're trying to concatenate different frames, and they provide them to a vision language model, regular vision language model, in the most naive way. Thanks. Okay. I think I have a question. It's about, again, integration of large language models for video understanding. So maybe you can elaborate a bit more about whether you need or not fine-tuning of the large language model on a specific task, or whether this is zero shot. And another issue is balancing the role of the visual model and the language model in such kind of applications. Okay, so here we are working zero shot. So we don't have any training, we don't have any gradient flowing. And that's the peculiarity of the model. So we are not enforcing any prior into the anomalies that we can detect. And but fine-tuning, of course, might be an option in order to improve the performance on a specific set of anomalies that we can have. And on the second question instead, so far what we are doing, we are providing textual description about the frames to a large language model, which is later trying to, by using its information about what an anomaly is trying to detect whether an anomaly is present. And the critical part is that there might be some information, since the large language model is lacking the visual part, there might be some information that is not provided by the vision language model. Exactly. So that's the critical part. This is what we observe to be, the challenge there. But since the pipeline is quite modular, we can easily improve the vision language part in order to provide more refined captions, improved captions, and to have a better description to the large language model. So richer captions. Richer captions. Okay. Yes, that's the challenge there.
Okay, thank you very much. But let me stress that even, you know, temporal consistency can be improved, because so far we are working on a frame-by-frame level. So working on videos directly might be helpful. Okay, thank you. Paolo? Thanks. Thank you very much. At the beginning you mentioned editing, inserting or changing some properties. You didn't have any example with deleting something. And also I was wondering whether you've done some work on using natural language, for instance, for doing this kind of editing. Like I found it very difficult to tell, for instance, to GPT-O, I want the same image but without that object in the image. For sure is a task that is addressed in the literature, so a classic in painting where we're trying to remove. We didn't test with removal of objects, but conceptually the module, the architecture, the algorithm can easily work with the removal of objects. Because the way we define a picture is a simple list of objects. So where each object is structural information and appearance information. So by simply removing one of these objects in the list, we can remove objects. So in theory, it's possible. We didn't test, but I mean, we can provide some qualitatives about that. Natural language to say, please give me the same picture without that object. Or I mean, language models, I'm a vision guy, so I'm not really confident there, but like language models are struggling with negation, right? So we have this problem, and this is the challenge, and even for vision language models, which are somehow having a language model in the middle, are lacking this information. So like usually here we exploit clip representations, where we try to to pair image and text, but since these models are not trained with this negation, it would be quite challenging at this point, at least. But it's something that they are trying to address in this period. So thank you for the question. Just by curiosity, which language models are you using? I mean, we use open source in the literature, so we mainly rely on Llama or Phi 3 or 4. Thank you. Time for the last question in case. If not, we thanks again, Thank you all. Davide. Thank you very much. So the session is concluded. Now we have half an hour, right, for coffee break. And discussion. Okay, and discussion. Thank you. a me interessa solo la mia. Sì. No, vabbè, ok. È informativa, nel senso... Vabbè, ma non devi fare il gentile. Appunto, se vuoi... Cioè... Forse... È mia, sì. È mia, grazie, sì. Grazie mille, grazie, sì. Anche questa, ma... Grazie. No, vabbè. L'elenco dei partner, così... Quello è un po'... quello va fatto, sì, però... Non so che devi fare. A parte che ci sto per 3 secondi. Beh, preso una parte. Vabbè. Non so, forse... Vabbè, no. È passato un anno e mezzo, no? Giusto? Quanto siamo? Sì. Dall'inizio. 2 anni. 2 anni dall'inizio di questo progetto. Cioè, qualcosa è emerso, in effetti, qualche risultato. Cioè, uno si aspetta, Sì, alla fine cosa abbiamo... Sì, però... Cioè, siamo partiti con l'idea dell'intelligenza artificiale del futuro, di fare... No, dovevo sparare di più sui risultati. A me sarebbe... Cioè, perché c'è gente che mi ha detto che spara fin troppo. Sparare non vuol dire, cioè, ma anche dire difficoltà. Cioè, è vero che tutto si sta muovendo velocemente, benissimo, però in questa situazione, cioè,
se fossi io ero più smanioso di sentirmi dire delle cose che mi servono anche a me, cioè a me serve in questo momento dire com'è che ci stiamo muovendo, quali sono, come ci bilanciamo tra OpenAI e Lama, quali sono le cose che possiamo attaccare scientificamente, quali sono i problemi scientificamente aperti, cioè quello che stiamo chiedendo. Quelle vanno bene perché sono integrative AI, va bene. Perché dopo c'è sì, è vero anche quella. Sì, è vero, hai ragione. No, però hai ragione anche te. Ho avuto questa impressione vuol dire che perché di solito le cose faccio abbastanza spinte, no? E probabilmente questa non è spinta. Alla review c'è un tasto ho voluto sketchare questo qua, ma non per far cosa, scusa? per far andare l'HDMI. No, ma c'è il tecnico, ti fa tutto lui. Fa tutto il C'è tecnico. sì. Scusate. Adesso poi ti fa tutto Sì, lui. perfetto, allora siamo già a aspetta. posto. Questo qui è attaccato qui, questo te lo levo perché intanto è il mio, non va bene per te. Comunque i due sono tutti e due bravi. Sì, vedrai anche questi. Insomma, lui lo conosce. No, scusami, te lo vado a chiamare il tecnico. Ma no, fa niente, cioè era solo perché ho detto magari dobbiamo farlo noi, ma se lo fanno loro. Io penso, quando... Allora, lui lo fa direttamente da là. Sì. Perfetto, Senti, perfetto. allora ieri quella roba lì di Davide c'è un po' il problema che diceva, no Davide, Giovanni, il problema è che noi abbiamo memorizzato la sequenza di immagini. E noi invece la memorizziamo, ma hai detto tu, su un Excel, no? No, beh, possiamo, adesso non ho ancora provato, però proviamo a vedere cosa vediamo, succede. sì. Poi, grazie. Ma no, grazie, tanto adesso lascio qui così. Ah no, adesso è partito. Ah, già fatto. Perfetto.
scritto la Michela, l'hanno anche telefonata per... Sì, che però è un'ora sola, ho visto un'ora e mezza. Ecco, e quindi secondo me arrivo a gestire che faccio partire quello in Santa Croce, come orari provo a vedermi un attimo, ma mi pare che... Però esatto, quindi alle 9 andiamo lì io e Giulio, io e Michele. Va bene, lascio. Ciao ciao.
Chiaro sì. No, non oggi, non ora. Hai una copia delle slide da qualche parte, vero? L'ultima è... Nel caso mandami una mail subito. Vabbè, in mezz'ora riesco... No, ma mi pare di averlo salvato sicuramente. Tu hai un HDMI qui sopra? Ah già, qua. Sì, sì, c'è lo stemma. C'è il laser Qua. point, questo qua è il... Allora. No, ma aspetta, che adesso dobbiamo intanto prima cosa recuperare la presentazione. Esatto. Bene, lo sto vedendo. Dammi un attimo. Quando fa il boot non ho ancora montato il drive di Google. Qui succede. Male che vada. Male che vada. Ok, quindi questo è il microfono per l'audience, diciamo, sì. Ciao Paolo. Vado fra un po' a tirarli tutti dentro. Sì, dacci un secondo che facciamo una prova tecnica. No, tirali pure dentro, non ti preoccupare. No, va bene. Voglio la rush, l'adrenalina rush del sistema che è appena crashato. Oh, mi ha detto che la mia introduzione stava... No, lui ha detto, ho fatto un'introduzione noiosa. Che cazzo lo dici? No. Vabbè, dai. No, hai fatto secondo me hai fatto un'introduzione istituzionale, come andava fatta. Era la giusta cosa da fare. No, scusa, ma invece non ho capito assolutamente niente. Io infatti ci ho messo mezz'ora a capire. No, sì, veramente ma io ma devo permesso che dovrebbe succedere. Sì, dai, ci siamo quasi, e finivo e però mi ci ha rubato anche tutto il tempo a due domande. Vabbè, io vado a tirarli dentro. Allora aspetta, il computer vostro? Ah, e questo siete già a posto? Ah, bravissimi.
Okay. Welcome. Welcome back, everyone. If you can take a seat, we're going to resume. Okay, so the next session is titled Focus on AIs for Agents Embedded in the Real World, Open-Ended Environments. And we're going to have 2 talks. The first one is titled Planning and Acting to Learn. And we will have 3 speakers for this talk. First one will be Luciano Serafini. So Luciano, please. Okay, good morning to everybody. I am Luciano Serafini, the head of the Data and Knowledge Management Research Unit. I will briefly introduce... Microfono. Questo? Pronto? No. Però io preferirei perché così... Parlo forte, va bene così. Okay. No, perché c'è lo streaming. Ah, c'è lo streaming. Sì. Okay. I will shortly introduce the other 2 speakers, Leonardo Lamanna, Tommaso Campari and Leonardo Lamanna, who actually did the real work. Okay, so I will do the introduction. The moment, they have to understand how it works. Okay. So we are interested in building agents that are capable to operate in an unknown environment. So the environment is unknown a priori. And they should be able to plan, act, and act in order to learn a model of the environment and use this model to solve a set of unforeseen tasks. So there are 2 things, important things that I want to notice here. So we are planning and acting to learn. We are not learning for planning and acting, but our objective is learning. So our task is an epistemological task, so we want to learn something. And to learn it, and we don't know the task beforehand. We don't know what the agent should do after this learning. Okay? And then the model should store the learned model of the environment in some memory. Okay? And this memory should be kind of permanent. So the agent should not forget what it has learned. And the third point is that the agent should also reuse common sense logic, should be ready to use standard common sense logic, common sense knowledge, sorry, that is typically available in large language model or large foundational model. Okay, so the agent do not start from scratch, so it has all this bunch of knowledge, but we know that we have to notice that this is not enough because there is no large language model that know exactly the configuration of this room. So from the language model, you can understand what are a chair, what are a people, what are speakers, what are a microphone, but how this specific room and this specific moment is configured, there is no large language model that contains this knowledge. So that part of knowledge should be learned. Okay, so we have to plan. And how can we plan? Oh, there are many, many possibilities to do planning, depending on the model that you have. But in these 2 presentations, for example, we will do planning with 2 very, very heterogeneous methods, but still they are planning. So the first method is based on partially observable POMDP, okay, POMDP.
And the second one is based by using background, general background knowledge, asking a GPT or a large language model to provide a general plan for executing actions. So this is the planning. So what about learning? So what do we want to learn? Okay, we want to learn, like in this, in the left part, we want to learn a POMDP that represent the domain, the objects that are present in the environment, and the dynamics of the environments. In the other case, where we use the large language model for doing planning, we want to learn the configuration of the environment, for example, a map, a semantic map, where are the objects in that specific environment. So we want to ground. The problem is that model is not enough. We need to ground a model into our specific situation. So this is the learning part. And what about acting? Well, it is not enough to learn. We have to learn and to plan. We want to act and to execute what we plan in order to achieve the tasks. And in particular, sorry, the important thing is that while we are executing, so we first, well, in the work that I presented, we suppose that the agent is equipped with a set of primitive actions that is capable to execute, okay? And the model will be somehow described also in terms of these actions. And the agent obtained observations after executing this action, as in the usual POMDP setting. So it obtained observation, and what can be done with this observation? Well, it can use in two ways. The first way is to improve the model, so to increase the knowledge about the world. Okay, and the second method is to, if he is trying to accomplish some task, he can check if the task is finished or not, or how much is it advanced. Okay, so these two ways of using observations are not separated. They can be done at the same way, at the same moment. Okay. And so this means that we want to build agents that while they are accomplishing some task, they also learn, okay? So the knowledge is keep on increasing. Okay, so around this topic we are already working since a while, and here is a list of publications. I don't need to read it, okay? Well, these are journals and conferences. Today we have Tommaso and Leonardo that present our two recent work, which are both under revision, okay, which are highlighted here in the back. And so, okay, I finished, and I leave the floor to Tommaso. Okay, so hi everyone. Thanks, Luciano, for the introduction. And now I'm going to talk about our paper that is currently under submission, as Luciano said, that is Tango, Training Free Embodied AI Agents for Open World Tasks. This is a collaboration between our DKM unit in FBK and the University of Padua. This work is motivated by the fact that we would like to have agents that are capable of solving many tasks inside the environment without actually having to learn every single task inside a specific environment. And we would also like to have an agent that is able to interact or better understanding some human instruction from natural language. To this end, what we need a set of primitives that are, as also Luciano highlighted, high-level actions executable in the environment, a way to compose these different primitives into some kind of plan automatically, in our case made with an LLM. And we also need some common sense knowledge, also this granted by an LLM.
And finally, we also need a memory to remember what the agent observed inside the environment and to store knowledge, specific knowledge about the environment. Here there is an overview of our approach that is basically a neurosymbolic system for compositional embodied AI, and is composed of a set of primitives that are given to an LLM and an instruction given by an user. And this LLM should compose these different primitives in a sensed way, let's say, in order to solve the task effectively by reusing the already provided primitives inside the environment from an agent. We collected several primitives inside our framework, especially computer vision ones, like object detection, classification, visual question answering, that allow the agent to extract information from the environment. We have as well other more general primitives, like a way to evaluate logical variables, a way to terminate the current episode, and a way to understand if the current target for the agent is found. And most importantly, we have embodied AI primitives. So primitives that allow the agent to operate inside the environment and to remember what it saw about the environment. And especially our point-goal navigation model that allow the agent to move inside the environment towards a specific point. And we have a memory mechanism that in our implementation is simply a map of the environment. Then we use the LLM as a planner. How do we use it? Basically, we provide our agent with some in-context examples that are general examples, not specific for the current task, that explain to the agent how to compose the primitives for specific tasks. Then the LLM takes also the current user prompt and outputs a composed plan of the primitives that we provided to the agent. And this plan is executed inside the environment through the actuators of the agent. Our memory mechanism is based on a state-of-the-art method for navigation and especially for mapping, that is VLFM, Vision and Language Frontier Maps. And it stores a couple of maps that are an obstacle map along with the frontier of the explored area of the environment, and a similarity map. The similarity map is computed through a vision and language model called BLIP2, that extracts in a shared embedding space the embedding for the textual prompt, for example, find a bed, and the visual features collected inside the environment. In this way, the agent has the opportunity to query the map with every possible objects, and it is not limited by a pre-computed set of different objects. We tested our approach on two popular benchmarks and challenging benchmarks for the embodied AI that are open embodied question answering, where basically the agent has to answer specific questions about the environment by navigating into it. For example, who is depicted inside the photograph on top of the desk, and the answer could be Albert Einstein or whatsoever. And in this benchmark, we obtain competitive results with other methods built on purpose for this task. So it was something interesting because our approach is totally zero shot and not built on purpose for this open embodied question answering. Another interesting benchmark that we tackled is Go to Anything benchmark, and is a benchmark for lifelong navigation. So where the agent has not only to find one object inside the environment, but many different objects in sequence. So it has to remember what it saw in the past. And in this case, we have goals that can be multimodal. It can be a specific object, for example, a printer. It can be an image of the object, for example, a photo of an oven, or even a description of an object, for example, the printer on top of a desk in the living room. And in this case, we obtain state-of-the-art results in terms of success. So our model is zero shot and capable of finding more occurrences and more objects inside the environment, and has comparable performance in terms of the optimality of the path. Here there is a qualitative example that explains how our memory mechanism is useful for tackling this GOAT benchmark, because initially the agent has to find the refrigerator, it explores the environment, it collects the value map for the refrigerator, and then when the refrigerator is found, it automatically uses again the same map with different similarity scores for finding the description of a rug, and is capable of finding many objects in sequences without further exploration.
So to conclude, our analysis showcased that our compositional approach based on LLM can effectively solve embodied AI tasks. It shows that the memory is essential to solve this kind of benchmarks. And also it shows that sometimes Tango, when the prompt given by the user is overly complicated, it can hallucinate and produce slightly wrong programs. And so there is still work to do to make it perfect. And future other work could explore, for example, the dynamic update of the plan, for example, when the plan is not exactly executable in the environment. It can, for example, consider some manipulation tasks where the agent has to manipulate different objects inside the environment, or even sim-to-real transfer, where we would like to also test our approach on a real robot. And now I'll give the floor to Leonardo. Okay. Hi everyone, I'm Leonardo, postdoctoral researcher of the DKM unit, and I'm presenting a joint work with Alessandro Saffiotti from the University of Orebro and Luciano and Paolo. This work is about learning from scratch models of the environment, in particular partially observable environments, which are stochastic in the sense that action effects are non-deterministic. So the three main contributions of this work are the definition of what is an object-centric model of an environment, and here we are considering partially observable Markov decision processes, so our model builds upon this definition. And the design of an algorithm for actually learning this model online, and also an experimental comparison with model-free reinforcement learning baselines. So what is an object-centric partially observable model? Here you can see in this example, we have the robot that can move left and right and rotate a picture in front of him. So if you think of action effects, non-deterministic action effects, here, for example, when the robot moves right, with some probability, it doesn't move. So the action can fail, the execution can fail. So the action effects are non-deterministic, or probabilistic in this case. And the environment is partially observable because the robot only perceives the image of the digit in front of it. So it cannot derive the full state of the environment from just the single image. So this is why the environment is partially observable. In particular, in this object-centric model, the states are relational since they are they are described at a symbolic level with objects and properties over these objects and their relations. But here we focus just on object properties. And most importantly, the observation function is object-centric. So we have, on the one hand, that the belief state factorizes in this way, where we assume that each object belief state is independent from the belief states of the other objects, which is a strong assumption, of course. But on the other hand, it allows to scale the representation of the state linearly with respect to the number of objects rather than exponentially. But most importantly, the observations are object-centric. So we assume that observations are about objects. Like in this example, we have the 9-digit, so the image of the digit. And the observation function, we assume it factorizes in this way. So here there is this example of where we define the probability of an observation of an image, given the state of the agent, the relational state, the full state, which is defined as the probability of the observation just given the state of the object which is observed. So we don't need to take into account all the state of the agent, all the state of the object, but just the object state that we are observing. And also the probability of observing an object given the state of the agent. So here with state of the agent, you can imagine the position of the agent. If the agent is at the most left position, it observes the first object, the 9. So the probability of observing the 9 is high in that agent state. And here is an example of how we can learn this model. So here we assume that we don't know the object, the predicate, the transition function, the observation function. We just know a set of actions, and we are able to perceive objects in the environment. So the first thing that the agent can do is executing action and collecting observations of the environment. So it can generate an history of observation and actions, like in this example. After generating the history, we need to initialize the state of the agent. So here we have that given the initial observation, the agent say,
as an agent, I must be in some state, which we identify with that predicate P0, which is a zero array predicate. And the observation must be about an object, so there must be an object. So it creates this constant C0, which it identifies an object. And the object must be in some state. So it creates this unary predicate Q0, and the object is in state Q0 of C0. So that's true, and that's the object state at the beginning. But also it has to initialize the observation function. So, for example, in the initial situation, the probability of observing what the agent is observing, given the state that it has just built, is 1, because there is only one state and one observation. It cannot be otherwise. Of course, this is a very simple example. And then, after initializing the state, the agent executes an action and observes something new. And here we differentiate between the execution of zero reactions and unary actions. So for the zero reactions, we assume that they cannot change the state of the object. So if I execute an action like moving right that doesn't involve an object, I cannot change the state of the object, of course. So for updating the state after executing the action and collecting a new observation, which is different from the previous one, and which is new in the sense that is not part of the observation function of the agent, not yet, at least. The first thing that the agent does is creating a new state for itself. So it creates this new propositional variable P1, this new predicate, zero array predicate, which identifies the new state. And also it creates a new constant because the new observation must be about a new object because the agent moved. And since the observation is new, it assumes that the object is also new. Okay, what about of course here, once the new predicates are introduced in the new state, they are also used for extending the whole state space, so also the previous state. And for learning the transition function, since the agent executed this action, it can and it learned that there are two states, it can use this information also for learning the transition function in this example of the move right action. But as we said before, the zero reaction do not involve the object, so in this case, the transition function is not defined on the global state, but just on the agent state. And similarly, it updated the observation function after the new observation has been collected and the new state has been built. What about the unary action? So in this case, we are changing the state of an object. So as before, we need to introduce some predicate which describes the new state of the object. In this example, is the Q1 predicate. And so in this situation, the agent state doesn't change. So we have P1 in both states, which is true in both states, which identifies the agent state. But Q1 of C1 becomes true, is introduced as a new predicate. And again, we extend the whole state space with these new predicates, and we update the transition function for the unary object and the observation function. Okay, so there is a lot of theory behind this. We are not looking at the theory now, but this is a more general and principal approach than what we have just explained in this simple example. And we did some experiments in this domain where we only add this flip action with respect to the previous example. So the agent can move right, left, rotate, and flip the digits. But we also allow for identical digits in different positions, which can confuse the agent because it is not always able to distinguish between them. And we evaluate these for 20 different environments where the task of the agent is, after learning the model, performing some task like rotating some digits or flipping some digits. And we evaluate this with a standard evaluation metric typically adopted in embodied AI, which are the success rate, that means the agent successfully achieved the goal, or the success weighted by path length indicates the optimality of the plan executed by the agent, or the distance to success when the agent phase indicates how far the agent is from the goal. And we compare this with some model-free reinforcement learning baseline and obtain better results in more complex environments. I think I don't have time to go into the details of this figure.
So what we would like to do now is extending this learning of an object-centric model to take into account also the relations between the objects, or to consider, because if you have, for example, 4 states, you can introduce 4 different predicates for representing them, or you can use 2 predicates, Boolean predicates. So we would like also to minimize this set of predicates that you use to simplify also the state space, and investigate more effective strategies for exploring the environment, like using a reward function for this, and interleaving this planning and learning in a continuous way. So here we learn the model and then we plan for solving the task. What if we keep learning while we try to solve the task, and maybe a task that is also new, so we need to learn in order to solve it. Okay, so that's the end of the presentation. So thanks a lot to all the speakers. Questions? Anyone? Yes, on the 3 parts, yeah. The slot is unique. I think I have a question for Tommaso. Thanks. For Tommaso, but probably it applies to everybody. So you mentioned language models kind of as planners, so not really, but somehow, no? And in the last slide, you mentioned the limitations, of course. So you said that if the task is, I don't know if you said complicated or overly complex task, no? Because can you expand a little bit on that? So what is a too complex task, and how do you think these kind of limitations can be faced? So you think that with more complicated language models, we will be able to come closer and closer to reasoning, or still there will be a need to for an actual reasoner in this kind of software in order to solve very complicated tasks? Thank you. Okay, I try to explain better what I meant by this, and especially our main. Let me think of one second. Okay, our main issue is that basically our program generation is static at the beginning of the episode. Okay, so arrives a task for the agent for the moment, and the LLM produces a plan for this specific task. In this case, for example, it has to find a mirror inside the bathroom, so it decomposes the plan into find the bathroom, then find the mirror, then find, I don't know, the lights above the mirror, and so on. So having a static program is not completely ideal for us, because, I mean, if you fail one of the 3, for example, you fail everything. So one possible solution, except for more complicated reasoner for the moment, is, for example, introducing a dynamic update of the plan across the environment. So, for example, the LLM receives a feedback like, I found a bathroom, but there is no mirror, so the plan should be updated on find another bathroom or find something else. So this is one of the main limitations of the approach for the moment. Another solution, of course, is having more complex reasoners behind that are more capable also of overcoming this limitation from the beginning. So, for example, if you don't find a bathroom like this, maybe find immediately another bathroom. So search immediately for another one. So both the possibility, having a dynamic feedback or having a more sophisticated reasoner, could help in overcoming this limitation for sure. Okay, thank you very much. You're welcome. Other questions? Anyone? There you go. Okay, thank you. You've mentioned in the next step, so future exploration, the sim to real transfer. You see the last one? Yes. And I was wondering, what are the main challenges? So I think about maybe in the simulation, you train the model, or the model is exposed to 2-dimensional video, but then in reality, basically, the model is in 3-dimensional environment. So I was wondering what are the main challenges in this kind of transfer? Okay, actually, in reality, we start also in simulation from point clouds. The main point is that we use RGBD cameras to capture the current state of the agent. So we capture an image, yes. And our biggest limitation in the sim to real transfer, honestly, is the noisy odometry.
especially because, for example, in simulation, you can exploit, let's say, ground truth odometry coming in input. So you are able to effectively map without any error the environment. And one of the major limitations to overcome is exactly this. So we need a way to have a stable enough odometry to produce a coherent map of the environment without destroying everything if there is a slightly deviation in the odometry of the agent. And this, for the moment, is the biggest limitation that we are finding, because we are working on a Locobot, actually, that is a robot with an RGBD camera, that exactly as in simulation is capable of capturing 2D images after every action inside the environment. So we are already bringing the 3D world onto 2D. Also, if we have the depth image, that can be like a 2.5D, let's say, image of the environment. Other questions? I do have one for Leonardo, actually. So if you compare your approach with standard reinforcement learning, I think that since you are generating symbols, right, it should be more interpretable. But my question is it really interpretable? So can you make sense of the symbols that you are introducing in your experience? For some of them, I would say yes, because of the observation function. So you have that these symbols are used for representing a state, and on the one hand. On the other hand, you have this probability of an observation given a state. So if you have these P0, P1, Q0, and so on state, and you sample an observation according to this probability distribution that you learned, you can make sense out of these symbols. So in this case, I would say you can interpret in some way these through images, for example. So, I mean, if I use a symbol different from yours for describing the same image, we can understand each other. And this is also used when, for example, we set the goal, because we don't know how to set a particular goal in terms of these symbols. So we just give the images to the agent, and then the agent maps these images into symbols. Thank you. While the others, the next speaker is going to prepare. Any final question? Curiosities? Well, being a planning guy, I wanted to ask Tommaso about planning via LLM, which is like a very hot topic. So why planning via LLM instead of using a standard planner? So there is not real motivation behind this. It was because we started from the existing literature in computer vision, where they found that for composing different primitives, it is super effective and completely zero shot. It allows you to do it completely zero shot also by using an LLM. So one reason is this. We started from the previous literature and we updated it on our embodied AI setup. So this is our main motivation for the moment, but there are no real motivation behind. So also a planner probably could be used. Luciano want to add something? We have the primitive, but we don't have a model of what this primitive do. So we don't have a model. I mean, we know that the primitive go to point, but we don't have formal description. We don't have a formal description of the precondition and effects. We just have the name. And the intuitive description in natural language of what this action is doing. So this prevents us in using like a formal planner. We use the large language model because the large language model understands the natural language description of what they do. Thank you. And let's thank the speakers again. So the next speaker is Alessandro Cimatti, and he's going to talk about automated reasoning at work. Yeah, thank you very much. So this is basically joint work with Roberto Sebastiani, who co-leads the work package in integrative AI for verification, synthesis, and autonomy. So the work package is basically structured in 3 tasks. One is automated reasoning, enumeration, and counting, and optimization. The second one is formal verification, planning, and synthesis. And the third one is reasoning and verification
and synthesis for autonomy. So this is going to be an overview talk. I'm not going to concentrate on KPIs or publications or stuff like that. I'm going to focus on AI in the form of symbolic, logic-based, rule-based reasoning primarily. And let me state clearly that AI is not limited to data-driven techniques. And then we can discuss. Also, we are going to interpret integration as the integration of discrete and mathematical reasoning. So the idea is to proceed from the bottom up. We're going to talk about first the combinational reasoning techniques, so basically satisfiability and enumeration of formulas. Then reasoning about symbolic transition systems, that is how interpretations evolve over time, and then their application to the complex, the analysis of complex systems. Okay. So, combinational reasoning. So we start from the very basic problem of SAT, that is finding a satisfying interpretation for a Boolean formula. That is, in the truth table of a Boolean formula, what is if there is a line that evaluates to true. And its a generalization is satisfiability modulo theory, where we look for satisfying interpretations of first-order formulas with respect to a background theory. So we no longer have only Boolean reasoning, but we also have individual variables, function symbols, predicate symbols, and so on. And some of these are interpreted just like we would interpret them. So like plus multiplication and so on really have the meaning of plus multiplication and so on. And these two have been very active research areas in the last probably 40 years with lots of really good results and impressive improvements. What we are going to focus here on, and what Roberto and his team have been primarily focusing on, is the enumeration of all satisfying assignment. Not only finding whether one exists, but producing all of them. And there are many variants of this problem, the all SAT, but also finding disjoint assignments, finding assignments only pertaining to certain variables, and so on. This holds both for SAT and SMT, and it is related to the problem of model countings, has applications in the abstract computation and weighted model counting. And so that there have been various contributions in this area, in particular in the efficient enumeration of disjoint models for CNF formulas without blocking clauses, weighted model integration and probabilistic inference using OSMT, effectiveness of the various CNF conversions for enumeration, decision diagrams for knowledge compilation modulo theory, and so on. And what is interesting here is that these works have been addressing some inefficiencies in model enumerations, in particular because some of the techniques have not been designed for model enumerations, and therefore, like CNF transformations, were not particularly effective. Or also the fact that they typically introduce blocking clauses that tend to blow up memory. So there has been a lot of along these lines, they obtained several interesting results, and they developed several open source tools that have been publicly released. Now, I'm going to concentrate on the actual bottom line of the story that is depicted in scatter plots. For those of you who do not know what a scatter plot is, basically it's a way to compare two different solvers. One point basically says how each solver performs, and on the x-axis and on the y-axis you have the values corresponding to the two solvers. So intuitively, if your solver is if you have a scatter plot like this one, which is in log scale, by the way, it means that your solver is beating the crap out of the competitors, okay? And that's what is happening here. This holds for all SAT and also for
projected all such. So basically what is happening is that the model enumerator, the model enumerators developed by Roberto and team are able to produce an enumeration, a complete enumeration in much less time than the different competitors that are. Each of these plots represent the comparison with one specific competitor. For example, notice here that these are all timeouts for the competitor solver. Okay, and similarly for weighted model integration, you can see in other plots that the solvers developed by Roberto's team is able to solve way more benchmarks in way less time. Okay, and this is what is interesting is that this is not a matter of implementation; it's a matter of algorithmics, because this advantage also holds on the right because of in terms of number of integration. So in weighted model counting, the integration is the basic operation that is to be carried out. And what happens here is that thanks to the enumeration of disjoint and partial assignments, the enumerator can reduce the number of integrations that are carried out, hence resulting in dramatic speed-ups. There are also a bunch of very deep technical insights that I suggest you address Roberto about. Okay, so having this set of core engines at our disposal, what's the upper layer? The upper layer is reasoning about symbolic transition systems. So intuitively, what we wanted to do is whether a formal model of a reactive system in form of a transition system, for example, is satisfies its formal specification. Okay, and the model is basically a transition system. You can think of it in very simple terms as a state machine like this one. Okay, but the important point is that it exhibits infinite behavior over time. So it's not something that starts and at some point ends the computation. It will keep going forever. Okay? So this forces us to deal with infinite evolutions of the state over time. So the model of the idea is to represent such systems in form of, by way of logical formulas, where the states are values of assignments to the variables, and we have a representation for the initial states and a transition relation, just like we have in planning in some sense. And the specification, that is what the system should exhibit as behavior, is done in form of temporal logics. For example, it is possible to formally state that a certain request is, it is always the case, this G is always the case, that a certain request is followed in the future by a response. Okay? And so the problem is, basically, how do we analyze such systems effectively? And historically, the verification landscape has been starting from the finite state model checking that we're using binary decision diagrams, has gone through a couple of major changes. One was to adopt SAT-based engines, which gave us a different set of algorithms for verification, like bounded model checking and its successors. And then there has been an evolution of SAT solvers into SNT solvers. So instead of having only Boolean variables, we have more expressive variables like real valued variables and others that allow us to represent in the very same way that we have here also more
more complex and possibly infinite state systems. So in some sense, we are now working at this level, okay? And the way in which we work at this level is basically to build upon satisfiability modular theory solvers the verification algorithms. In particular, what we gain from SMT is that we are able to represent with really in integer variables, timing aspects, resources, continuous evolution of variables, and so on, and also complex data types like lists and quantification over them. Now, the other important point is that we can represent the relationship between a concrete space that we want to analyze and its abstractions, okay? And the use of satisfiability modular theory as a core engine allowed us to increase in automation and scalability and implement and devise a number of algorithms that are a mixture of search-based, deductive, and abstraction techniques implemented in various verification tools. And also there is a format that extends satisfiability modular theory to the notion of verification modular theory for model checking. Now, this is the set of core algorithms. And now, and there is also a lot of intricacies underneath here. We also have plots to show that certain algorithms are much better than others. But I would like to focus on how we put these algorithms at work. And so let's start off from the design cycle of complex systems. Typically, we know that a system goes through a bunch of, when it's designed, it goes through a bunch of different phases, right? We have requirements, architecture, components design, safety analysis, and so on, before we get to the implementation. And of course, we would like to satisfy, to be sure that our system satisfies functional correctness so that it does satisfy the requirements, but we are also interested in understanding if the requirements are flawed, for example. Okay, so if we put the right requirements at the beginning of the, if we put a bug at the a flaw in the requirements, then we are likely to implement this bug in this flaw in the systems and realize it very late. Another very important point is how do we assess that the system is able to deal with faults? Okay, so this is something that is important for the design of complex systems, and based on this process, the engines that I showed in the previous section are being applied to in particular ways. In particular, we are going to see that they are applied in a way that tries to follow the development process, and also for model-based safety assessment, so to understand whether the faults are indeed met or not. And of course, this happens at different levels of the requirements, design, source code, and system execution phases. So let's start off with contract-based design. Contract-based design is a set of deductive techniques that tries to show that the components that a certain system has been properly developed, in particular by attaching contracts to each the components of the system. And the idea is that these green things here describe what the components should do under the assumption that its environment will implement, will respect certain properties. And this contract-based approach can be used to carry out early validation of the refinement steps to ensure that the component reuse is correct, and also to verify the composition. Very often we hear that a certain system is buggy even though
it is composed of correct components because it's the composition that makes the bugs, okay? So this is the idea here is that by specifying properly the interfaces and checking that this composition is done properly, we can ensure that the system will be correct by construction. These techniques have been integrated within an integrated design environment for automotive software and have been experimented, for example, to formally verify the correctness of autonomous functions for automated driving. Another important point is the ability to analyze complex systems under fault. Okay, so given a certain model of the system, it could come like from a Simulink specification. We wanted to understand what are the possible configurations that will bring the system to a bad state, will cause a so-called feared event. And these elements here are so-called the fault trees that describe all the possible ways in which the system could fail. Okay, these are artifacts that need to be used for the system certification. So they are very important and they are very hard to construct by hand. Okay, so what we do with model-based safety assessment is to make sure that these artifacts are constructed automatically. And it was interesting to see how certain, for specific problems called the preliminary safety assessment, the adoption of specific encodings and the use of SMT solving instead of model checking was extremely effective. So in this case, you have to interpret the plot as if they are twisted, but better. But our tool is winning because it's above the diagonal, and this is even more evident when the systems become more complex. Okay, so again, these are log scale plots, and we see that the SMT-based encoding for the generation of cut sets is dramatically better than the one based on a sequential approach. We have been applying formal verification to the reverse engineering of software. In particular, the analysis, in practice, to the analysis of legacy heat pump control software, with where we discovered the several unexpected and missing transition, and also the use of formal techniques is at the core of a large activity that we carry out in the railway domain, where the current situation is that the stations, the Italian stations, are controlled by interlocking by electrical circuits on the left here, and we are working to develop a software-based control system. Okay, so there are many difficulties here. You realize that this is really highly critical. We're talking about 1,500 stations in all Italy, and one of the first activities is to provide formal techniques to specify the interlocking procedures and to automatically generate code. Once we have this, the problem is, how do you verify them? And in particular, how do you verify them at the parameterized level? Because we have one single software that will control all the stations. Okay, so you're not verifying one single design. We are verifying a design that works for all the stations. And at the core, we have an automated generation of the conjectures and the contracts that are then solved with the SMT at the core of the engine.
the other important aspect is how do we deal with the legacy systems. That is, these are systems that are literally the printout of what is happening, and there is nothing digital left. Okay? So the problem is, how do we make sure that these things can be reasoned about and confronted with the new technologies? And so the approach here is to turn these schematics into their counterpart. And interestingly, what we need in terms of expressiveness is the ability to deal with electrical circuits. So we're talking about things that can be modeled as the combination of Boolean variables and the Kirchhoff laws. Okay, so it's really arithmetic describing how the currents and voltages evolve over time. So what we have is a way to compile these things into models for the model checker and to analyze something that right now is only in the heads of the experts. They look paper and pencil to see what happens if you turn a lever or close a switch. And this is the kind of things that can be produced. This is basically the verification of what are the interactions between the possible routes in a station. Okay? So it basically tells us whether two routes can be activated or not at the same time. And this is all automatic. So at the core of this, we have satisfiability modulo theory and verification modulo theory at its power. And there are other things I would like to say, but I think Andrea is giving me the look, so I will go to the conclusions. Come to talk to me if you want to know more. So the point is, we have strong contributions at the scientific level on automated deduction and formal verification. There is a strong value in integrating different forms of reasoning, and this reasoning can be deployed in practical applications. And I think that in addition to reiterating that AI is not only data-driven, I wanted to say that there is a lot of value in integrating symbolic reasoning, in particular background knowledge, for data-driven applications. And with this, I will conclude. Thank you. Thanks a lot, Alessandro. Questions? There you go. So thanks, Alessandro, for the presentation. So you don't do anything with LLMs, right? So the things that I would like to do, nobody wants to do. I would love if somebody would come here and say, you know what, I would like to help you with LLMs to automatically generate, to automatically interpret what these, let me go here. Yeah, you see here, we have a bunch of textual diagrams and also, regulations and a lot of domain knowledge, or even the relay circuits descriptions. And building the models is really a pain. Okay? In fact, we have a PhD student working exactly on, where is it? Eventually I will find my way with this pointer. Yeah. So, you see here? You have here the picture of, yes, maybe. Okay, so we have these printouts of the diagrams. And we are currently bound to doing the modeling by hand. So looking at the picture and coming up with the corresponding internal representation. Okay, so to me, this is really the work for AI. And Stefano Frizza has been working on this in basically trying to apply vision techniques to extract and detect the components, their connections, the identifiers, and so on. That would be really an interesting topic to keep working on. But also,
as I said, not a chance. Okay. This part over here, the understanding how the regulations interfere with each other, or generating an operational view of the procedures that are encoded in the regulations. That would also be very, very interesting. Yeah. So if anybody wants to join forces, we are more than happy. Thank you. Other questions? Thank you for the talk. What about using machine learning for speeding up the search in the search space? Because this has been used in different settings, also in logic. So like learning heuristics to speed up the search. Yeah, that's a very good point. It's been applied in the past in SMT. For example, some people in the Holger Roos in particular with the programming by optimization, they basically try to specialize the solver to the specific class of problems, right? So right now we have typically generic SMT solvers, but maybe you know you have a particular class of programs coming from, say, circuits or Boolean circuits, word level, then they can specialize, and they reported speed ups up to 500 times. So it's definitely a very interesting idea. So in some sense, it's the counterpart of, can I say it, of Andrea's CRC, right? So you have a generic solver, you train it to solve a specific kind of problems that you face over and over and over. Yeah, it's a very great direction, I think. Thanks. Other questions? I do have one, but it's probably more for Roberto than for you, Alessandro. Please. So, I was very impressed by the plot about the number of integrations that you get, right? You managed to have... I'm trying to get there. I will never make it. Okay, you go ahead. Okay, so, and the question is it something that comes from the structure of your benchmarks, or is it something that you can do like in general, for random instances, for example? No, this is just exactly exploiting the structure of. Okay, I should explain what VMI is. VMI is substantially compute an integral. So you have some domain which is represented by a formula. So this very complex represents a very complex event. You have a very complex function. Typically a combination of polynomial operation and if-then-else's with linear constraints. And you want to compute the integral of this function over this very complicated domain. And this has important application mostly in probabilistic reasoning, okay? To describe if you see the function as a probability distribution and a non-normalized probability distribution and the domain as a complex event, you can find a probability and conditional probability out of that. Okay, so the idea is that since these functions have lots of if-then-else's inside, okay, the problem is that to exploit this function, so the previous version where we produced, were not able to exploit this function, and then we find out some good tricks to let the enumeration be driven by the if-then-else structure of this formula, and this I don't explain the detail, but this really brought a larger speed up. Thanks a lot. If I can complement what Roberto said, these are randomly generated formulas, but we also have experiments on very fine machine learning models, and I mean, the improvements still apply. Yeah. Thanks. Other questions? If not, I think we can thank our speakers again. Thank you. And I think it's now time for lunch, right?
Prova. Eccoti qua, adesso ti vedo connessa. Prova, 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 ok. L'unica cosa, tu com'è che vedi la slide? Dritta? Ok, perfetto. Finché non sono... Ah, però aspetta che fosse tornata la rete. No, la rete fissa sembrerebbe...
Prova.
Buongiorno, professore, mi sente? Ok, vediamo la parte audio. Ok, vediamo un attimo qua che devo riattivare questo. Ok. Eccoci, se vuole provare ancora una volta, la proviamo a sentire. Mi sente? Sì, molto bene, grazie. Sì, è perfetto. Perfetto. Speriamo non cada la rete, c'è qualche problemino qui in istituto. Ok. Noi rimaniamo connessi e ci sentiamo più tardi, grazie. Va bene.
prova, prova, prova. Prova. Prova, prova. Prova, prova. Prova, 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 prova. Prova, prova, prova. 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 Prova, prova, prova. Prova. Prova, prova. Prova, 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 prova. Prova, prova. Sì, prova, 1, 2, prova. Sì, prova, prova. Prova. Prova, prova, prova.
Okay, hello to everyone. Thank you for coming back from lunch. So now we have another presentation from Beatrice Savoldi, and the title of the presentation is What the Harm for an Inclusive Human-Centered Machine Translation. Thank you. Hi everyone. So I'm a postdoc in the MT unit here at FBK, and today we'll talk to you about our effort towards a more inclusive human-centered machine translation. So in the MT unit, we mostly tackle problems related to speech and text, cross-lingual and multilingual technologies, but we also have few research strands focusing on the societal and ethical implications and impact of technologies. So as you can see here from different perspectives, and also focusing on different core technologies. So standard encoder, decoder, MT, traditional ones, language models, but also speech models. So I will start first by delving into more of the details of one paper that we presented this year at TMNLP, which is a top-tier venue in the field of computational linguistics and NLP. And the title of the work is What the Harm? Assessing Tangible Impact of Gender Bias in Machine Translation with a Human-Centered Study. But before going to the details, let's give you some context. So as you may be already aware of, language technologies and AI more broadly are not neutral. They can replicate prejudices and stereotypes, controversial associations, and to the point that even UNESCO released a report this year on the prejudices against women and girls encoded and propagated through language models. The thing is that the problem is not only representational ones, because these technologies are deployed in the real world, and as such they can even have a real concrete downstream impact, also with allocative harms that have to do with the unequal distribution of opportunities and resources. So case in points regard automatic tools, for instance, for screening resumes and for job application. In 2019, Amazon was developing one of such tools that was unfairly penalizing women's resume, and regardless of their qualifications. Similarly, this year's Bloomberg investigation embedded GPT-4 used for resume screening was penalizing CV resumes from people with African-American sounding names. So there we also have a racial bias. Now, we also have gender bias in machine translation, of course, and that's been attested for a while now. And in the context of machine translation, which is the task of rendering content from one language into another target language, the issue is also linked to how different languages differently encode and express gender. So take English, picture a scientist. Now, scientist as a word does not convey any gender distinction in English, right? But in grammatical gender languages, such as Italian, instead, traditionally we have either a masculine or feminine inflection to render that word. And models typically pick and favor the masculine one. Especially, they tend to propagate stereotypical associations. So here, see from English into French, top dancer, most prestigious, is rendered as masculine. Sexy dancer as feminine. And sometimes, even in ambiguous cases, these stereotypical associations can even override grammatical patterns and information. So in the sentence, I wanted to be a sexy dancer since I was a little boy, here the referent is clearly masculine, and yet in the French translation again, sexy dancer is rendered as feminine. So what's the motivation behind our human-centered study? The thing is that we know that machine translation is one of the most prolific user-facing language technology out there, used by millions of people, really. We know that gender bias is affecting this technology and that it can impact society and people at large. And yet, studies and investigation approaches on the topic very rarely involve people, the final MT users, to investigate how they may be concretely impacted by this technology. So, take for instance this case where MTs can be considered as a resource in its own right. So basically, imagine a woman who wants to translate her CV from English into Italian. To do so, she relies on an MT system. The output, however,
over-relies in Italian on masculine forms, so there's a masculine bias. So accordingly, a woman will need to spend additional time and technical effort, so additional number of editing operations, in order to fix and correctly revise all the incorrectly assigned masculine forms. So she will be experiencing a disparity in the quality of the service. And although we can see that there's the potential for these real concrete allocative harms, studies on the topic typically use automatic metrics and in-lab automatic measurements, which are only expected and assumed to gauge the real-world impact of bias. And we can confirm this because we also revised and carried out a very extensive literature review of more than 100 papers on the topic of gender bias in MT published since 2016. And we can see that when it comes to assessing bias, most papers have no human involvement at all. In the few cases in which there are people involved, they're used as manual evaluators. So these analyses are very valuable, but they are informing about the behavior of a model, or they collect human judgments, correlate and improve automatic metrics eventually, but they do not inform about the experiences of users. So on this basis, basically, the goal of this study was to first and foremost to actually study and see if gender bias in MT serves disparity across men and women in realistic scenario. And if so, we ask if we can meaningfully quantify them via more human-centered measures. So let's look at our experimental setup. Basically, we want to cast this study as a scenario in which an MT end user receives an empty output, a text, automatically translated, and needs to correct it. So we cast it as a so-called live post-editing task, where basically the activity is that of post-editing an empty generated text. We need to strike a balance between control conditions and a realistic scenario. So we ask all of our participants, there are 88, to make essential fixes to ensure the translation is of good quality. But most importantly, we ask them to ensure that mentions to human reference are correctly rendered as either feminine or masculine, based on metadata that we provide them. So critical in our studies, you can see in the image, is that each source English sentence is post-edited twice, once as feminine and once as masculine. So in this way, if we can find differences in our result, they can easily be isolated as a gender-related factor. As I was saying, we have 88 participants, and we asked them to carry out the activity within dedicated CAT tools, which are computer-assisted translation platforms. So in this way, at the end of the process, we can collect their final post-edits, but also their behavioral data. So we keep track for each sentence of the time required to post-edit it, but also of the technical effort, which is the number of editing operations they're making, which we calculate with H there as a metric. Now, on this basis, we can frame the found difference in effort between feminine and masculine post-edits as our human-centered measure of bias. And with effort, I mean both temporal and technical one. We have many variables in our experiments, but we only keep one model, Google Translate. We keep that because it's probably the most used translation service out there at scale. But we have variable conditions concerning languages, so we have 3 language pairs, from English into Italian, Spanish, and French. We also have 2 different types of users. We have professional translators carrying out the task, but also unexperienced user with lower language proficiency and no familiarity with the post-editing activity. They were high school students. And finally, we test models on 3 different samples of data. So we have data, subsets of data, with English sentences, with mentions to people whose gender is ambiguous. So we have MT Geneval, which is derived from Wikipedia. Typically, they're Wikipedia biographies, as you can see here. And from Maschi, which instead is a corpus derived from TED Talks. So here we tend to have ambiguous references to the first person, to the speaker, like I begin to doubt myself, could be rendered as me stesso or me stessa. And then we have instead a data sample where gender is not ambiguous, it's unambiguous from MT Geneval still. Here we basically have alternative pairs of feminine and masculine variants of the same English sentence. Like here, she was appointed delegate or he was appointed delegate. So these sentences should offer to MT a more favorable translation scenario because at least the models can rely on source cues, gender cues, to appropriately translate gender.
So now let's look at our results. So the first and main result is that indeed we do find that the bias in MT implies significant effort differences across genders. So it's not probably it's not surprising, but the gap is smaller between feminine and masculine effort for time on the right and editing operation with HTER on the left, in a scenario where gender is not ambiguous. But still, it's quite notable that even in this case, MT models are not very capable of relying on source gender cues, and still there's a difference, and feminine post-edits take longer and more editing operation. If we look at ambiguous cases instead, the gap clearly widens, and in particular, the ambiguous subset of the MT-Geneval is the most biased one with the highest difference gaps between feminine and masculine. That's more likely because Wikipedia biographies contain a lot of occupational titles, which are well known to be particularly prone and sensitive to bias. Now, I don't have the time to go into all the details, but indeed our results generalize across languages and also across type of user. Every time here we can see the feminine post-edits require more time to be done, and also more editing operations. But let's look, so this is a significant effort because we do find concrete service disparities in real world when we're using machine translation for these tasks, but also there are other implications of our findings. So first, economic cost. We're also wondering if gender bias in MT can bring differential in the cost of purchasing a translation. Because the thing is that so far we were working under the assumption that the end MT user could revise an automatic translation by themselves. But that's not always possible, right? Sometimes we simply do not have the language capacity to do that. If I have to translate my CV resume into Greek, I don't know Greek, so I cannot check that. So here we have two stakeholder scenarios. So we have an end user who wants to translate their CV and pays a professional translator, but a professional post-editor to do that and carry out the post-editing activity. And we wanted to check the cost of this. And to do so, we rely on two potential very common pricing schemes that are used in the language industry. The first one is HTER based, so basically the cost of carrying out the post-editing activity and achieving the final translation depends on the actual effort put in fixing the translation, right? So here we do know that feminine translation require more post-editing, and so for this reason, people purchasing feminine translation, most likely women, will have to pay more to get that service. In the second scenario, instead, the cost of the translation activity depends on the number of words of the source text, of the English text. Now here, as you know, we were working with the same source English sentences, so the cost would be the same. But a professional working with feminine text would still spend more time correcting it and revising it, and they would not be compensated for this additional time and effort put into it. So what we find is that indeed gender bias in MT also has a financial cost, and it falls onto someone, but who that might be depends on the pricing scheme we are using. And finally, we also check automatic measurements of bias because they are critical, right, to guide the field forward. If you are deciding if a mitigation strategy is working, we need to measure that in some way. If you want to know and audit if a model is propagating bias, we need to measure it in some way. So our question was if current automatic measurements we're using are able to properly reflect the human-centered measurement of bias that we have found. So we decided to compare state-of-the-art metrics of theirs, so the difference in effort calculated with these metrics and our human-centered measure of effort. And unfortunately, we found weak correlation with both temporal and also technical effort from our human-centered measures. So this trend is confirmed across a number of metrics. So unfortunately, we found out that the current approaches that we're using to evaluate bias are not really reflecting the magnitude of the problem that we're testing instead with measures that are more meaningful to users. So we're arguing now for a case of more human-centered studies on the problem, even though so far people have been overlooked to assess bias in MT. Average across all of our scenario, we find substantial gender disparities. So for feminine translation, it takes twice the time to edit compared to masculine ones, and 4 times the number of editing operations. What is happening? Okay.
we found these disparities also translate into an economic cost, and also we need to find better methods that can better correlate with the real impact of the problem. Now, this is one strand of research in particular, but I was saying we also have others, focusing on, for instance, gender neutral translation with language models and gender gaps also in speech technology, so for different modalities. And these are all works that were presented this or last year at top-tier conferences too. And so starting from neutral translation, the thing is that in the last few years, there has been a push toward the use of more, again, am I doing something? Okay. More inclusive solution that go behind also binary conception of gender in linguistic forms. Indeed, many guidelines have come out from, for instance, the European Parliament, the UN, many institutions now are advocating for neutral forms that tend to avoid the use of masculine forms, particularly when unnecessary. So the preference for police officer instead of policeman, humankind instead of mankind. And although English is at the forefront of changes in this direction, multiple guidelines have also come out for other languages, including Italian. And why is that relevant for MT? Because as we've seen before, in many linguistic conditions, MT models are confronted with source sentences that simply do not convey any gender information, and where gender is unknown or irrelevant. So in these cases, it could be a good option to try and use neutrality. That would be a desirable output, so to avoid binary gender assumptions. So all doctors are qualified could be rendered in this case as the medical staff, il personale medico. And we're going to investigate the use of instruction following language models to tackle this task, because in prior work they mentioned to be very adaptable and good at controlling specific linguistic attributes in the target language, and to do so by only requiring a few short examples, so without the need to collect a large amount of data and having to retrain the model. But there's not much research on this, so the first thing we need to do was that of creating at least a test bed, a benchmark, and we did. We created Gender, which is the first benchmark to test and assess a model's ability to perform automatic gender-neutral translation. Initially created for English-Italian, now we're also creating the multilingual version of it, and 2 additional language pairs are already available, so from English into Spanish and into German. And given that neutral language is particularly encouraged for institutional formal written communication, the dataset was created as a derivative of the Europar dataset that contains the transcription and translation of the sittings of the European Parliament. And with this corpus, we tested traditional MT models, encoder, decoder, and we found that indeed state-of-the-art models like Amazon Translator or DeepL are not up to the task. As we can see, in almost all cases, they produce gendered masculine language in the output. But with GPT-4, our first experiments already showed that an instruction following language model such as GPT-4 is already producing a notable amount of neutralization and of suitable quality, actually, as judged by also human annotators that are expert in this task. Now, as I was mentioning, of course, the research on this area and beyond binary gender technologies is quite recent, so part of our activity is also that of trying to build community effort around these topics and to engage the community to create a critical mass. And to do that, this year we're going to organize so it's been 3 years now that we're organizing the Gender Inclusive Translation Technologies Workshop. This year is the 3rd edition in Switzerland, Geneva. So in case you're interested, check out our website and channels online. And finally, so far I've only talked about the text modality, right, which is the one that is most typically studied. Speech is less studied, but is indeed very important. We've seen the presentation by my colleague Marco this morning too. And the thing is that there's now this new class of very strong speech models like Whisper or Seamless M4T. Now these models can support multilinguality and multitasking at an unprecedented scale. And these models are basically available with no cost to users. They can use them for very common tasks like speech recognition, which is a task of automatically transcribing your speech, right?
And the question here is if the usability of these models will be the same for everyone across people of different socio-demographic groups. And so we want to investigate if across multiple languages, what are the performances, but especially within each language, if the performance of those models are the same across people identified as men, women, or neither of the two. And what we find is that indeed multilingual speech recognition models exhibit gender performance gaps. We tested on 19 languages in different speaking conditions, read or spoken. But it's not clear to understand and interpret these gaps, because to have performance parities across groups, we would have the results, we will need them close to 0. But as you can see, sometimes models are favoring men, sometimes favoring women, or sometimes favoring people who identify as either of the two. So we wanted to explore also why that was the case, and it's also very counterintuitive, because as we were discussing this morning, we know that women are very highly underrepresented in current speech resources and data, so that was unexpected. So we try to explain these gaps in light of virus analysis. We check acoustic and lexical features. We did find differences across groups of speakers, but did not correlate with our gaps. But we found some hints instead, leveraging interpretability techniques with gender probes. So basically what we found is that we were able to extract quite easily from the model's internals embedded in representation whether a speech was masculine or feminine, and we found that the easier it was to distinguish speech and feminine and masculine representation, the smaller the gender gap was. So there's also here a promising avenue for further study on models' internal mechanism to understand these gaps and address them. So this was all. It was a quick presentation overview of our approaches towards more inclusive speech and text technologies, also by taking user into account. Thank you very much. Here are my contacts, and you can find all of our resources on our Hugging Face. Thanks. Thank you very much. So are there questions? Okay. Thank you for your presentation. So I would like to ask you to comment a bit whether the large language models are improving in their capacity to mitigate gender bias in this case during the last years. Is it true? Is it not the case? This is one question. And the second question is whether the result you got on machine translation are, in your opinion, in some way general also to other tasks. Okay, to other tasks. Okay, starting from the language models. So if we focus specifically on neutral translation as a task there, indeed it's improving comparing to standard traditional models, because they're not trained on this dedicated data, they're not able to perform these tasks. So indeed, models like GPT-4 are already very good at it. This also depends a lot on the models, because for instance, if you try Tower, even though it's fine-tuned specifically for machine translation-related tasks, it's not very flexible, it's not responding very well actually to the request. It's highly dependent also on the size of the model, so that's very hard to tell. I think that in general, especially the big models from the companies, are improving on their ability to collect human feedback with reinforcement learning and try to address better and engage better with questions from the end user. But there are a number of studies also showing that these inequalities can come up in implicit ways, right? So if you ask maybe a chat model like GPT, do you think it's better to hire a male professor than a female one? It would say we shouldn't use gender as a variable in this condition, but then you ask them to generate a code to like some software to rank people, etc., and they put in as a variable like origin, race, and gender, even though we shouldn't consider that. So we need to be careful. I think more broadly in terms of safety, things have improved. If we remember the first Llama model, I think it was Llama 2, was very bad. I don't know if you remember. It was leggermente il capo, persa in qualche ragionamento. Mi avete parlato di una casa, disse. Era della madre di uno di voi che è deceduta da poco, se ho capito bene. I fenomeni però potrebbero essere legati anche a spiriti provenienti dai dintorni.
Eventi tragici, anniversari di morti o luoghi particolari sono tutti catalizzatori. Che cosa fate? Parlate dei dintorni o parlate della casa? Della casa? Fissate la vostra attenzione sulla casa stessa, un normale villino a 2 piani con giardino. Prima che Agata e suo marito ci si trasferissero, non era mai stato occupato da nessuno. Condividete queste informazioni con la medium, che sembra pensierosa. La causa non sembra essere esterna, disse, ma non dobbiamo tralasciare nessun dettaglio. Dopo un momento di silenzio solleva lo sguardo verso di voi con serietà. A parte Agata, potrebbero esserci altri defunti della vostra famiglia che cercano di comunicare con voi. Volete parlarmi di qualcuno in particolare? Di chi volete parlare? Del marito di Agata? Del vostro cane? Della sorella di Agata? O di nessuno? Zach, il vostro maltesino, è sempre stato un compagno fedele e affettuoso. Con le sue marachelle era sempre pronto a strapparvi un sorriso. Ma da quando non c'è più, la casa si è riempita di un vuoto doloroso. Se Zach è venuto a mancare da poco, disse la medium, potrebbe essere ancora qui, aspettando la transizione verso l'aldilà. Avete altri cani oltre a lui? No, ma vorreste o nessun cane? È strano, disse. Allora non ha motivo di farvi dispetti per gelosia. Non dovrebbe comportarsi così. Anzi, dovrebbe vegliare su di voi e tenervi compagnia. Non credo che sia lui ad infastidirvi. A questo punto la medium fissa la candela e socchiude gli occhi. Abbiamo ancora tempo per parlare di qualcun altro. Volete parlare del marito di Agata? Della sorella di Agata? O di nessuno? Gaetano, il marito di Agata, era uno sposo e un padre premuroso. Nonostante passasse molto tempo al lavoro, ritagliava sempre uno spazio per la sua famiglia, facendo piccoli regali oppure organizzava uscite a sorpresa. Per questo vederlo consumato piano piano dalla malattia, perdere l'energia che lo contraddistingueva, vi ha lasciato l'amaro in bocca. La medium ascolta attentamente, ma dal suo viso non traspare alcuna emozione. Si sente che il vostro legame con lui è forte, disse, ma potrebbe essere una buona strada. Avete sofferto molto il suo distacco? Sì o no? È normale soffrire se si ama molto qualcuno. Il vostro legame con Gaetano è potente. Dovremmo riuscire a contattarlo se è ancora in questo mondo. Ma ora cambiamo argomento. Parliamo di Agata. La sua presenza e gli oggetti legati alla sua vita devono essere ovunque in casa. Che rapporto avevate con lei? Vi concentrate sui lati negativi di Agata o sui lati positivi? Non vi sento. Non era mai stata una donna espansiva e questo vi aveva fatto soffrire per molti anni. Sì, passavate qualche pomeriggio insieme, vi divertivate, ma nel momento del bisogno non c'era mai. Non sapeva proprio come offrire conforto o supporto, a parte per le questioni più pratiche. È possibile che questo sia il nodo da risolvere, ma non è detto, disse la medium. Adesso che ne avete parlato, i ricordi di Agata vi assalgono. I capelli bianchi, raccolto in modo quasi impeccabile, i suoi occhi grigiastri, che avevate sempre visto con veramente un pieno di dolore. Un dolore celato anche agli altri, che non siete mai riusciti a comprendere. L'unico momento in cui si addolciva era con il marito Gaetano. Là allora scappava qualche carezza e gesto d'affetto. Ma era come se nascondesse qualcosa anche a lui.
Nei giorni prima che morisse nel sonno, il mistero intorno a lei era aumentato. Era sempre agitato, usciva di casa senza una meta precisa, sfogliava libri e aveva persino imparato ad usare internet per fare delle ricerche. C'era qualcosa che non andava in lei. In parte vi eravate preoccupati perché vi ricordava sua sorella Isotta prima che impazzisse. Come lei, infatti, aveva iniziato ad essere scontrosa e aggressiva. E avevate dato la colpa a un principio di demenza senile. Ma forse c'era di più. Adesso è arrivato il momento di metterci in contatto con i defunti, disse la medium. Prepariamoci. Vi concentrate di nuovo sulla seduta. La medium si alza, spegne l'abajur e prende delle altre candele bianche che dispone intorno al tavolo. Le accende una ad una, recitando brevi preghiere in una lingua antica e melodica. La luce delle fiamme danza dolcemente nel buio. Poi prende un piccolo sacchetto di tessuto contenente erbe sacre, salvia, lavanda e rosmarino. Le sparge intorno al perimetro del tavolo, creando una specie di barriera invisibile. Queste erbe ci proteggeranno e purificheranno lo spazio. Al terzo passaggio, la medium si ferma e vi guarda con occhi penetranti. Ha un flacone di acqua santa in una mano e un pendente di quarzo nell'altra. Quale volete usare? L'acqua santa o il pendente? Non vi sento. La medium percorre il cerchio con passo misurati, cospargendo delicatamente alcune gocce in direzione dei 4 punti cardinali. Ogni goccia che tocca il suolo sembra risuonare con un tono purificatore. Se volete, potete aggiungere qualcosa di personale. Vi staccate dei capelli o lasciate stare? Ognuno di voi si stacca qualche capello e lo mette al centro del tavolo. La medium si allunga per prenderli e li fa consumare dalle fiamme. L'odore amarognolo di bruciato vi riempie le narici. Adesso siete protetti. Con i riti di purificazione completati, la medium torna a sedersi. Prende un respiro profondo, invitandovi a fare lo stesso. L'aria è stranamente pesante e densa. Adesso possiamo contattarli. La medium chiude gli occhi e si prende qualche attimo per concentrarsi. Spiriti che oltrepassate il confine tra i mondi, vi invitiamo ad unirvi a noi. Fateci sentire la vostra presenza, condividete con noi i vostri messaggi. Le candele intorno al tavolo tremolano come se rispondessero alla sua chiamata. Le fiamme danzano in modo che sfidano ogni corrente d'aria naturale. Rimanete scettici o vi immergete nella seduta? Sospendete il giudizio e rimanete in ascolto. Il tavolo sotto le vostre dita inizia a traballare in modo quasi impercettibile. Un brivido freddo vi percorre la schiena. La medium tira fuori da sotto il tavolo un vecchio registratore e una tavoletta Ouija. Che cosa volete usare per comunicare? La tavoletta o il registratore? Spiriti, usate questo mezzo per parlarci. Vi avvicinate e rimanete in ascolto. Il silenzio che segue è carico d'attesa. Tutti voi trattenete il respiro. Dopo un lungo momento di silenzio, dal registratore si leva un sussurro, così lieve da essere quasi sovrastato dal fruscio di fondo. Ma è lì, lo avete sentito. Qui, ascolto, Agata. La medium vi guarda. Agata è qui, ma è ancora distante. Abbiamo 2 strade da intraprendere. Possiamo farla avvicinare con l'amore e i ricordi, oppure possiamo incalzarla chiedendole dei segreti che ha nascosto finora. Scegliete l'amore o scegliete i segreti? La medium annuisce e nasconde il viso fra le mani per concentrarsi. Poi solleva un braccio.
Agata, ascoltami. I segreti che hai tenuto per te stanno danneggiando la tua famiglia. Devi darci delle risposte. La sua accusa risuona nello studio, vibrando contro la carta da parati sui muri. La finestra dello studio sbatte con forza, facendo entrare un vento gelido. Nella stanza scende il silenzio. Poi il registratore inizia a gracchiare. Come osate? Ho sempre fatto del mio meglio per la mia famiglia. Le lacrime iniziano a scendere silenziose. È proprio la voce di Agata, non ci sono dubbi. Da una parte siete contenti e sollevati di sentirla, ma dall'altra è come se vi avessero gettato del sale su una ferita aperta. Non vi piace contrariare Agata, ma potrebbe essere il metodo più efficace per farla rivelare qualcosa. Fomentate la rabbia o rimanete in silenzio? Le rinfacciate di non amarvi abbastanza, altrimenti vi rivelerebbe la verità. Anche voi? Ingrati. Ho sacrificato tutto per voi. Sentite un formicolio sul braccio e degli artigli gelidi che si conficcano dentro la pelle. La lacerano con forza, lasciando dietro di sé una scia di dolore acuto. Guardate le ferite, ma vi accorgete che il danno non è visibile. Dei sussurri, prima appena udibili, si intensificano, riempiendo la stanza di minacce sottili. Un urlo sofferto vi lacera i timpani. Non proviene più dal registratore. È intorno a voi, da qualche parte. Riuscite a sentire la presenza di Agata. Siete scossi. L'avete sempre vista come una figura calma e protettiva, e invece il suo spirito è l'esatto opposto. L'ombra nell'angolo si allunga, cresce a dismisura e si avvicina a voi. Una stretta vi blocca le caviglie, poco dopo sentite che iniziano a bruciarvi. Provate a muoverle senza alcun risultato. Siete intrappolati. Non fatevi intimorire, disse la medium. Dobbiamo rimanere forti. Agata sta per rivelarci la verità. Che cosa fate? La incalzate o cercate di calmarla? Con il cuore pesante ma determinato, la incalzate. Le dite di dirvi la verità, di smetterla con tutti questi segreti. Sono rimaste in silenzio per proteggervi, ma se insistete, controllate nel primo cassetto dell'armadio. Nel doppio fondo troverete le risposte che cercate. Siete sorpresi. Qualcosa che vi è stato davanti agli occhi tutto questo tempo potrebbe essere la soluzione ai vostri problemi. Che cosa fate? Sgridate Agata per non avervelo mai detto o la ringraziate? Ringraziate di cuore lo spirito. Nel frattempo la medium fruga in un borsello a fianco a sé ed estrae un set di dadi fatti di osso. Le varie facce sono incise con simboli misteriosi. Ci aiuteranno a sondare la disponibilità dello spirito di Agata. E con un gesto della mano fa rotolare i dadi sul tavolo. La sua fronte si aggrotta per la concentrazione. Sembra che Agata sia disponibile a mostrarci qualcosa, ma sta esaurendo la sua energia necessaria per mantenere questa connessione. Non abbiamo molto tempo. Subito la medium si alza e prende una palla di vetro dallo scaffale. La guarda e la lucida un po'. Prego, avvicinatevi. All'inizio sembra tutto fumoso, poi si delinea la sagoma di un armadio e delle mani anziane. Sono quelle di Agata, state vedendo con i suoi occhi. Le mani aprono l'armadio e tolgono i vestiti nel primo cassetto, ripiegandoli sul letto. Poi fanno scorrere ancora il cassetto e spingono qualcosa al di sotto. Il fondo del cassetto si solleva, rivelando uno spazio nuovo. Tra foto e libricini notate una strana scatolina nera. A quel punto tutto si annebbia e la medium ripone la sfera dietro di sé. Il tempo è esaurito. È tempo di dare un ultimo saluto ad Agata. Separarvi da lei è stato difficile già una volta. Non volete rivivere lo stesso dolore. Cercate di mantenere il distacco, soffermandovi sul motivo per cui siete lì. Risolvere il mistero della casa. Fate un'ultima domanda ad Agata. Chiedete se lei è perseguitarvi o se comunque è la causa dei problemi, dei fenomeni paranormali. E a quel punto, nel sereno clima di silenzio, il registratore riprende a gracchiare.
No, volevo evitare tutto questo. Ma se io non avessi... È colpa mia. Mi dispiace. Rimanete confusi e senza parole. Il lampadario ondeggia con forza. Agata, disse la medium, ti preghiamo, possiamo fare qualcosa per acquietare il tuo spirito. Dopo un momento che sembra un'eternità, la voce di Agata riemerge soffocata dal dolore. No! È troppo doloroso, basta! Il tavolo inizia a tremare con forza, come in un terremoto. Non posso. Dovete cercare nell'armadio. Lì capirete. L'atmosfera diventa subito fredda e minacciosa. Le candele intorno a voi si spengono tutte insieme, lasciandovi nell'oscurità più totale. Che cosa fate? Rimanete fermi o vi nascondete sotto al tavolo? Decidete di rimanere fermi, cercando di mantenere la calma nonostante la situazione sia chiaramente fuori controllo. Nel buio intravedete oggetti che iniziano a volare attraverso la stanza. Vasi, cornice, persino il candelabro sulla credenza vengono sollevati da forze invisibili e scagliati con violenza contro le pareti, generando un frastuono assordante. Sperando di non essere colpiti, pregate e vi coprite il capo con le braccia. Sopraffatti dal panico, ascoltate le urla deformate di Agata. Le sue parole sono distorte, incomprensibili e vi rimbombano nelle orecchie. È stata sopraffatta dalle energie negative, urla la medium, che inizia ad intonare delle cantilene in una strana lingua. La sua voce si fa sempre più forte. Probabilmente vuole chiudere la comunicazione con lo spirito in tumulto. Dopo lunghi momenti di caos, finalmente la calma sembra tornare nella stanza. Prendete un respiro profondo, osservando il disastro intorno a voi, con il cuore ancora in gola. Siete stranamente incolumi. Dopo l'intensa esperienza vissuta, la medium si prepara immediatamente per un rito di purificazione, intenzionata a ripulire la stanza da ogni energia negativa. Dispone delle nuove candele intorno al tavolo, questa volta di colore blu. Ci aiuteranno a recuperare la serenità. Accende alcuno stoppino, indugiando con il fiammifero. Successivamente prende un mazzo di salvia bianca e lo lascia bruciare. Cammina lentamente attorno al tavolo, dirigendo il fumo denso verso gli angoli. Con questo fumo allontano ogni energia negativa e ristabilisco l'armonia, dichiara, mentre il profumo di salvia vi riempie i polmoni. Terminato il rito di purificazione, la medium si risiede. Inspira profondamente, prima di riassumere un'espressione calma e un sorriso rassicurante. Come vi sentite ora? Di solito le sedute non sono così movimentate, ma com'è stata come esperienza? Positiva o negativa? Nonostante la paura e l'incertezza, sentite di aver fatto un passo in avanti. Rivolgete uno sguardo carico di apprezzamento alla medium. Sono contenta che non vi siate fatti intimorire. Può essere un percorso impegnativo, ma ne varrà la pena. Vi guardate fra voi, ripensando a tutto quello che è successo. Di una cosa siete certi. Le domande sembrano aver superato le risposte. Abbiamo scoperto alcuni frammenti importanti, disse. Ma è chiaro che è solo l'inizio. Ci sono misteri profondi legati a questa famiglia e la casa è un punto centrale. Se decidete di continuare il percorso, la prossima seduta dovrà tenersi lì. Annuite, ancora incerti sul da farsi. Gli occhi verdi della medium vi fissano pieni di determinazione. Il vostro viaggio sarà lungo e difficile, disse. Trovare la pace e le risposte che cercate richiederà tempo, coraggio e soprattutto volontà di affrontare ciò che verrà rivelato. Che cosa ne pensate? Programmate un'altra seduta o chiedete di rifletterci su? Programmate? Controllate la vostra agenda sul telefono e fissate con sicurezza un nuovo appuntamento. Non potete continuare a vivere in una casa infestata e volete andare a fondo di questa faccenda, scoprire i segreti della vostra famiglia. Bene, ci rivedremo presto, a casa vostra, la prossima volta.
Uscite dallo studio sconvolti. Tutte le vostre convinzioni sono andate in frantumi. Mentre camminate per le strade bagnate dall'umidità, ripensate a tutti i piccoli tasselli che avreste dovuto cogliere. La pazzia di vostra zia, il comportamento di Agata prima della sua morte, l'improvvisa malattia del marito. Sentite che tutto questo è legato da un filo invisibile e parte di quelle risposte si potrebbe trovare proprio nel cassetto dell'armadio. Affrettate il passo per raggiungere casa più rapidamente. Sarà un percorso pieno di sfide, ma siete pronti ad affrontarlo pur di scoprire la verità. Grazie. Bene, grazie a Playnook. Non so se non mi ricordo come ti chiami, scusa, Chiara, per la sua narrazione. Non so se Stefano vuole fare qualche commento di chiusura, se qualcuno ha delle domande su... Non ho capito. Cosa c'era nel cassetto? Se volete saperlo, a breve uscirà il secondo capitolo di questa stagione e quindi continuate a giocare, potete scaricare l'applicazione e saperlo. Paolo. Forse anticipo, ma qual è l'idea? Quella di generare nel modo più automatizzato possibile tutte queste miliardi di storie con ad esempio dei requisiti, vorrei una storia fatta così e così via, e poi è una curiosità, ma finivano tutte allo stesso modo i vari percorsi come in Sliding Doors? Ottime domande. Inizio dall'ultima, no, non finiscono tutte nello stesso modo, nel senso che ci sono diversi scenari finali possibili, come in tutti i giochi c'è una possibilità di dead end del percorso e quindi in base alle scelte ovviamente cambia, diciamo, la destinazione finale. Per quanto riguarda la prima domanda, il nostro intento è quello principalmente di facilitare l'opera dell'autore. Fare world building è già un'opera molto complessa già per una storia normale. Per una storia BV diventa ancora più difficile, soprattutto come dicevo prima in fase di validazione, assicurarsi che ci sia coerenza tra le varie trame e che non ci sia un personaggio citato in maniera diversa in due percorsi diversi, e in questo ovviamente l'intelligenza artificiale ci aiuta tantissimo perché facilita appunto e rende molto più semplice tutto questo processo di world building. Inoltre, e di validazione soprattutto, inoltre sicuramente c'è una parte dove vorremmo entrare appunto nella generazione proprio di trame specifiche. Per esempio la generazione di dialoghi con NPC è sicuramente un tema che ci interessa tantissimo e che stiamo approfondendo per rendere sicuramente più, da un lato, interattiva l'esperienza e poi alla fine rendere unica ogni replay del gioco. Quindi non avere più su sì, no... Esattamente. Esatto. Sì, io ho un'altra domanda. Se il gioco è a voce unica oppure se ci sono altre voci che vengono ad essere inserite? Ci sono altre voci. Nell'applicazione il gioco è disponibile sia in italiano che in inglese e c'è la voce principale del narratore o della narratrice e tutte le voci dei personaggi hanno una voce ad hoc e tutte le scelte possono essere prese con la propria voce, quindi attraverso comandi vocali. Grazie della presentazione. Una curiosità, nel gioco sono previste eventi non deterministici, tipo lancio il dado? Assolutamente, sì, c'è la possibilità di lanciare un dado di 20 all'interno del gioco e diciamo il risultato del dado dipende, come da buona tradizione del gioco di ruolo, dipende o da fattori puramente casuali o da elementi pregressi all'interno della storia. Faccio un esempio molto banale: ho raccolto una spada durante il racconto e tiro un dado, probabilmente ho qualche possibilità in più di vincere. Perfetto.
E non so se ci sono altre domande, ma in parte ci ritorniamo perché poi Pleinuk avrà di nuovo un piccolo spazio nel panel, se no passerei al panel e un applauso. Grazie. Diciamo, poi non so se l'accostamento tra il paranormale e l'AI è una cosa che funziona, ma... E dunque c'è una questione, ci sono un paio di questioni di natura logistica. Nel senso, noi dovevano esserci in questo panel 9 aziende, purtroppo On Topic non potrà partecipare perché la persona che doveva partecipare, Peter Hopgartner, ha avuto un problema personale, quindi non può essere qui con noi e siccome lo ho saputo all'ultimo non può essere sostituito. Quindi rimaniamo 8, una di queste aziende ci parlerà da remoto perché non ha potuto essere presente e spero che con i potenti mezzi che abbiamo si riesca a far parlare Riccardo da remoto e con la medium, sì, adesso non facciamo troppi mescolamenti perché sennò io la organizzerei in questo modo, farei anche contrariamente a quello che ci eravamo detti, scusatemi tutti voi delle aziende, ma per farla riuscire in modo più efficace e far coinvolgere un po' di più la platea, che mi sembra abbastanza volenterosa di essere coinvolta, poi forse il gioco ha aiutato. E chiamerei a turno qua sul palco le aziende che si presentano, sia come azienda e sia come progetto, a parte ovviamente Riccardo che non può venire qui sul palco, sia come azienda sia come progetto che faranno in Fair, e terrei questa parte abbastanza snella e quindi chiederei a tutti voi che intervenite di stare dentro i 7-8 minuti complessivamente come racconto sull'azienda e sul progetto di Fair, e poi dopo lascerei un ampio spazio per la discussione dove ovviamente anche chi non è intervenuto può partecipare, e quindi l'invito e l'idea è quella di dare a tutti voi che partecipate, cioè di fare in modo che tutti voi che introducete le vostre aziende diate magari qualche spunto perché poi si possa fare qualche discussione dopo. Allora, se non ci sono obiezioni o suggerimenti o interventi di altra natura, io darei immediatamente la parola a Riccardo Verga di Adler Orto. E Orto ci ricorda che Adler Orto lavora nel mondo delle protesi, non dico molto di più perché poi ci racconta Riccardo qualcosa sull'azienda e anche come intende, diciamo, sfruttare la possibilità in Fair per la propria progettualità. Quindi senza indugio do la parola a Riccardo. Grazie mille per la parola, io sono Riccardo Verga, responsabile della ricerca e sviluppo di Adler Orto. Come precedentemente detto, Adler Orto praticamente è sinonimo di ortopedia, quindi praticamente Adler Orto sviluppa, commercializza e produce e commercializza dispositivi medici che sono prevalentemente protesi ortopediche di anca e di ginocchio prevalentemente, ma facciamo anche altri dispositivi e anche nel biologico per diciamo gel antibatterici che vengono praticamente commercializzati sia nel mercato italiano sia nell'europeo sia nell'extraeuropeo, quindi siamo praticamente una multinazionale. A livello di mercato diciamo che siamo in forma diretta in Italia, in Francia, in Germania, in Inghilterra, in Giappone, in Australia, mentre in indiretta siamo in tutte le altre zone del mondo, tra cui praticamente da 2 settimane anche negli Stati Uniti, perché abbiamo ricevuto la prima certificazione FDA per alcuni prodotti. L'azienda è stata fondata nel 2004 dalla famiglia Cremascoli, che è una famiglia praticamente nota in questo ambiente qua, praticamente ha 40 anni di esperienza con un'azienda precedente a questa che è stata acquisita da una società americana nel 2003 e quindi quando sono usciti hanno fondato questa nuova società. È presente in 3 sedi produttive, tra cui a Cormano, a Milano,
dove mi trovo io in questo momento, dove ci sono praticamente tutte le funzioni principali, dalla ricerca, sviluppo, direzione, amministrazione, commerciale, eccetera, eccetera. Abbiamo anche la produzione interna qua a Cormano, che è una produzione di tipo a controllo numerico, quindi produzione tradizionale, mentre nel sito di Bari, che è il secondo sito che abbiamo tutta la parte di additive manufacturing, quindi un sito molto rivoluzionario, un sito molto innovativo, che abbiamo aperto da ormai 7-8 anni, in cui sono presenti praticamente solo macchinari di additive manufacturing per produrre i nostri prodotti, poiché noi praticamente come politica aziendale manteniamo tutta la parte strategica all'interno, tutto il resto lo diamo fuori. E abbiamo un terzo sito a mezzo lombardo a Trento, che praticamente cosa effettua questo sito qua? Effettua tutti i processi finali per noi. Quando vengono prodotte le protesi, ovviamente le protesi prima di essere commercializzate devono essere lavate, poi impacchettate e successivamente sterilizzate. Praticamente fa questi step qua. Qual è il punto forte che ci contraddistingue nel mercato? Qual è il punto forte di questa società? È la forte presenza di prodotti fatti in additive manufacturing che abbiamo all'interno del nostro portafoglio prodotti. In pratica dal 2006 noi abbiamo iniziato a fornire prodotti con questa nuova tecnologia. Siamo stati i primi nel mondo, tra l'altro anche le società che producevano macchinari non erano pronti a fare, diciamo, produzioni, erano tipo macchine prototipali, e praticamente grazie a noi, giustamente sono stati loro a lavorare molto, ci hanno permesso di poter portare macchinari che all'inizio erano stati studiati per poter fare prototipi a macchinari produttivi per fare produzioni in serie. I dispositivi che abbiamo sono di due tipologie. Le prime sono quelli fatti a produzione per magazzino, quindi sono prodotti in varie famiglie di prodotti, sia di anca che di ginocchio, che vengono praticamente prodotti per taglie, quindi vengono fatti tutta una serie di taglie che più o meno si adattano a tutte le anatomie del paziente, quindi il medico quando si trova in sala operatoria sceglierà il prodotto che si avvicina di più all'anatomia del paziente, cioè la taglia, diciamo. E poi abbiamo un altro set di prodotti che sono i prodotti fatti su misura sull'anatomia del paziente. Diciamo che questa società investe molto sulla ricerca e sviluppo e sul lato commerciale, diciamo che siamo sempre alla ricerca di nuove sfide, anche perché non siamo giganteschi rispetto a grossi multinazionali americane, quindi dobbiamo sfruttare, diciamo, le nicchie di mercato, quindi tutte quelle nicchie che le multinazionali sinceramente non interessano. Per andare un po' a spiegare il progetto, diciamo che mi ricollego un po' alle protesi su misura che ho menzionato prima. Perché andiamo a fare delle protesi su misura e non utilizziamo quelle standard? Diciamo che le protesi su misura vengono fatte soprattutto per casi abbastanza complessi, quindi revisioni o casi oncologici, dove vengono fatte delle asportazioni ossee. Esistono sul mercato ovviamente prodotti standard che permettono di sopperire a questa tipologia di interventi, solo che sono tutti standardizzati, si adattano più o meno ai vari difetti dei pazienti, ma talvolta falliscono perché ovviamente si possono adattare ma magari non si integrano, quindi vanno a fallire nel giro di pochi mesi o anni, e quindi il paziente deve essere soggetto a un altro reintervento. Quindi è per questo motivo qua che nascono soprattutto i dispositivi su misura, uno perché si adattano perfettamente all'anatomia del paziente, e due perché permettono di ristabilire la corretta cinematica del paziente. Il problema di questi dispositivi sono due in pratica: uno sono i costi, perché ovviamente sono dispositivi che vengono progettati, quindi a livello progettuale viene messa molto in saturazione la ricerca e sviluppo, perché ogni dispositivo è fatto a sé sull'anatomia del paziente e viene progettato da zero fino alla fuoriuscita del progetto. L'altro problema sono i tempi sempre legati sia alla progettazione ma soprattutto alla produzione e sterilizzazione, perché
mentre i prodotti standard sono praticamente già pronti, quindi se il chirurgo volesse fare l'intervento domani può farlo, poi deve aspettare più o meno dalle 4 alle 6 settimane per poter effettuare l'intervento. Quindi, come dicevo prima, il problema grosso, uno è la saturazione della ricerca e sviluppo e due sono i tempi. Diciamo che un overview di mercato, volevo dare un overview di mercato. A livello di mercato, diciamo, questi tipi di dispositivi sono in forte crescita, i chirurghi li richiedono sempre di più perché non solo, diciamo, vanno a sopperire delle problematiche del paziente, ma anche riducono i tempi di ospedalizzazione, i tempi di chirurgia, perché sono molto importanti i tempi di chirurgia, meno sta il paziente aperto, meno ci sono rischi di infezioni. Quindi la maggior parte dei chirurgici li stanno sempre più richiedendo, ma le richiedono ovviamente a livello non solo nostro, ma a livello un po' mondiale. Nel 2024 diciamo che abbiamo raggiunto 1 migliaio di richieste custom made, di cui il 30% erano praticamente cotti di acetabolari. Ogni anno che passa ovviamente aumentano sempre di più, anche già a gennaio abbiamo praticamente aumentato del 5% le richieste rispetto all'anno scorso. Ovviamente ritorno a parlare sempre della saturazione e della progettazione, che se prendiamo le 300 e passa richieste di cotti acetabolari durante l'anno, non è che sono spalmati mese per mese in modo omogeneo, ma potremmo avere dei grossi picchi. E il grosso problema sono questi picchi qua che ci portano ad avere delle problematiche all'interno della ricerca e sviluppo, poiché non possiamo fornire i piani nelle tempistiche che andiamo a promettere. Quindi, in poche parole, diciamo che questo progetto noi l'abbiamo basato per cercare di creare un algoritmo di intelligenza artificiale che potesse, diciamo, assistere la progettazione del progettista, quindi non va a rimuovere la persona progettista, ma gli dà una certa assistenza, in modo tale da poter fare tutte quelle operazioni che non è che siano proprio ripetitive, perché ovviamente ogni anatomia è a sé, ma sono abbastanza similari. Stimato così, nella mia mente avevo fatto una roadmap del progetto globale. Diciamo che questo progetto qua finanziato coprirebbe la mia prima parte della roadmap, che permetterebbe di ridurre del 50% i tempi di progettazione, permettendo ovviamente di raddoppiare il numero di richieste e quindi l'offerta sul mercato. Ovviamente c'è anche l'altro plus, che è la riduzione dei costi, perché ovviamente riducendo del 50% i tempi riducono del 50% i costi di progettazione, e è molto importante anche perché molti mercati stanno mettendo un price cap a questo tipo di protesi, quindi ci permetterebbe di rimanere sempre competitivi. Passando un attimo sul processo, vi do un overview. Ad oggi il processo è diviso in segmentazione delle immagini TAC. La segmentazione, in poche parole, è la ricostruzione da immagini della TAC a modello tridimensionale dell'osso. A questo punto qua l'ingegnere cosa fa? Prende la porzione d'osso, sempre in formato digitale ovviamente, va a analizzare il difetto, va ad apportare tutte le sistemazioni del difetto che si traducono poi in fresate nell'atto chirurgico, va a ricostruire una superficie di appoggio sul fondo del difetto e va a ricreare, andando a riempire tutta la parte di mancanza ossea, creando così il dispositivo medico, poi creando l'acetabolo e tutto il resto. Successivamente va a applicare tutti i sistemi di fissaggio che si identificano in viti, fittoni, in modo tale che si assicuri, diciamo, il corretto fissaggio del dispositivo al paziente, in modo tale che quando viene fissato non ci sono problemi di mobilizzazione. E praticamente si conclude la progettazione con il piano verso il medico. Ovviamente questo tipo di algoritmo non può fare tutto questo lavoro qua, perché la parte iniziale di andare ad identificare, di pulire il difetto, deve essere per forza fatta da un ingegnere biomedico, poiché un algoritmo farebbe un po' fatica.
e l'ultima è parti di fissaggio, anche perché vanno riconosciute un po' le densità ossee, diciamo che siamo un po' in un punto un po' prematuro per poterlo far fare un algoritmo. Tutte le parti invece centrali, quelle di andare a ricostruire le superfici, andare a riempire il difetto osseo, andare a levigare la protesi, possono essere demandate all'algoritmo. Quindi in pratica questo qua è il focus del progetto, perché sono tutte operazioni che comportano un dispendio di tempo di persona che potrebbe essere tradotto in pochi minuti da una macchina. Diciamo che adesso siamo a un punto... Riccardo, mi senti? Sì, sì. Scusa, non voglio interromperti, ma siccome stiamo un po' sforando, vorrei che tutti potessero raccontare la loro parte. Scusami, non me l'ho accorto del tempo. No, ma anche perché, no, poi ti ho lasciato più tempo anche perché, diciamo, c'è il disagio dell'essere lontano e quindi in qualche modo hai potuto compensare in questo modo, ma secondo me è più efficace, e intanto grazie di quello che ci hai raccontato, ma è più efficace se diamo qualche spunto che poi magari riprendiamo dopo nella discussione, come avete visto prima, perché poi dopo le domande in realtà arrivano, ci sono, e c'è modo anche di spiegare il dettaglio. Va bene. Grazie mille Riccardo, intanto scusami per il momento, e io chiedo a Roberto dalla console se può mettere il PC mio qua, perfetto, ecco. Quindi chiamerei Ahmed e così alle spalle voi vedete i riferimenti della persona che parla, e la parola subito a Ahmed Shahat di My Meta Software, e che si occupa invece di tutt'altro e quindi usa l'intelligenza artificiale per aiutare, mi stava venendo un termine, diciamo, forse le persone normali come me, cioè che non hanno un bagaglio tecnico ultra raffinato, a utilizzare tool di IT che spesso dietro un'apparente semplicità nascondono complicazioni incredibili. Quindi ad Ahmed lascio la parola per spiegarci. Anche a lui è uguale. Stessa cosa. Mi sentite? Ah, sì. Allora, vado abbastanza veloce. Prima vi spiego cosa è MyMeta. Siamo un'azienda di prodotto, abbiamo un prodotto che spiegato prima, non mi ricordo il nome però. Di Riccardo? No. Da me, Giuliano, che praticamente il nostro prodotto aiuta i diversi utenti a utilizzare software, piattaforma, IT molto complesse in maniera molto più facile, quindi le rende abbastanza facile da utilizzare, e siamo molto più esperti nel mondo HR e lavoriamo tanto con le multinazionali che hanno migliaia di dipendenti per facilitare l'utilizzo di diversi piattaforme software come SAP, Oracle, Workday, quello che sia. Che altro? Siamo presenti in diversi paesi, sia Spagna, Portogallo, Giappone, siamo presenti anche in altri stati tramite partner. Vado subito al punto, se volete chiedere più informazioni su MyMeta, siamo sia io sia il collega Marco per darvi più informazione. E il progetto RegWeb perché è partito, perché l'abbiamo fatto, praticamente abbiamo voluto mettere l'intelligenza artificiale per facilitare ancora di più l'utilizzo di questi software abbastanza complessi, e il problema è che noi lavoriamo tanto nel mondo web, e il mondo web ha due cose molto particolari, infatti sono anche di spunti per discutere più avanti, che il web, per mettere in AI o LLM nel web, bisogna capire il codice che sta sotto la software. I codici hanno due problemi, che sono lunghi e sono complessi. Quindi in media una pagina HTML, una pagina di un software normale ha in media su 150.000 token in media più o meno, e sono di codici molto molto complessi. E quindi cosa abbiamo pensato? Nel mondo documents, text, eccetera, cosa utilizzano? Utilizzano quello che si chiama RAG o vector search, vanno a fare un embedding su tutto il text che c'è e fanno una cerca semantica, così hanno risolto il problema di avere tante informazioni per un LLM, mentre nel mondo coding o software questa cosa non è risolta al 100%. Quindi abbiamo pensato di lanciare il progetto RegWeb per trovare un modo per avere una specie di dati strutturati
basati su codice, software, web, quello che sia, e avere una specie di search molto più efficace per aiutare l'LLM, perché se io do 100.000 token di un codice abbastanza complesso, nessun modello adesso esiste che potrebbe diciamo funzionare al 100%. E grazie al Fair AI abbiamo anche abbiamo avuto la possibilità di avere una consulenza esterna, perché abbiamo previsto un budget abbastanza importante per avere il know-how un partner nostro che è l'Università di Padova, e basta. Quindi dopo, se in caso avete delle domande, Grazie mille Ahmed, super sintetico, grazie, mi vengono 1000 spunti ma li chiederò dopo. Dico solo che è curioso che abbiamo creato, diciamo 50 anni fa, quando ovviamente gli LLM e l'AI generativa non era pensabile, abbiamo creato questi ERP complicatissimi e abbiamo, come dire, sofisticato moltissimo le possibilità di utilizzo dell'IT in azienda. Adesso torniamo indietro e chiediamo delle interfacce che semplifichino tutto. Questo è un po' un tema anche secondo me sulle black box in qualche modo, cioè sul fatto che l'AI Gen da un lato semplifica quello che è complicato, perché poi il successo di ChatGPT è questo alla fine, cioè il fatto che è una domanda che anche, come dire, un ignorante come me può fare alla macchina, dove macchina può essere qualsiasi cosa, può essere in grado di avere una risposta molto sofisticata e quindi è semplice. Il problema è che poi, come dire, sotto il tappeto, quindi o dentro SAP da un lato o dentro tutti i meccanismi di ChatGPT, ci sono congegni complicatissimi che forse creano ancora più problemi di quelli che risolvono. Vabbè, non volevo andare troppo in là, invece farei venire Romeo Zitarosa per Genius Loci, che utilizza l'AI. Ecco, abbiamo trovato anche questo meccanismo per cui mentre la persona arriva io dico due parole, combina l'AI con i dati georeferenziati, se ho capito bene, in particolare sulle questioni che riguardano gli immobili. Corretto. Perfetto. Romeo, a te la parola. Grazie. Brevissima introduzione legata all'azienda. Genius Loci ha nel proprio DNA, appunto come si anticipava, l'elaborazione dei dati geografici, quindi nasce come startup con un obiettivo, è una startup innovativa, quindi nasce ed è ancora una startup, aveva un obiettivo molto diverso rispetto a quello che è oggi l'azienda. Come tante aziende, come tante startup, si cerca di fare un po' fine tuning durante il percorso di crescita, e l'obiettivo principale è che si riaggancia molto, ve lo dico perché si riaggancia molto a quello che facciamo poi nell'ambito del progetto all'interno di FAIR, Insight as a Service, Geoanalytics as a Service. Abbiamo poi consolidato di fatto un enorme, abbastanza importante catalogo di dati geografici che rappresenta poi il core dell'azienda, dati geografici che sostanzialmente vengono approvvigionati attraverso 3 fonti principali. C'è il mondo open, che immagino la maggior parte di voi conoscerà abbastanza bene, quindi noi ci occupiamo di distillare, aggiornare e tenere allineati al nostro modello interno i dati che vengono dal mondo open. Ci sono poi i dati di terze parti, ovviamente attraverso partnership acquisiamo dei dati che non sono proprio il nostro core business, pensate ai dati mobilità oppure alle immagini che vengono dai satelliti, fotogrammetrie o immagini fronte strada. E poi ci sono gli indicatori di Genius Loci, che di fatto convergono tutti all'interno di questo prodotto che è Genius Property, che è un prodotto che sostanzialmente ha come obiettivo la qualificazione del patrimonio immobiliare in termini sia di potenzialità ma anche di rischiosità, una sorta di Google Maps sotto steroidi, dove è possibile effettuare delle ricerche complesse all'interno della piattaforma. Quindi, tanto per darvi un'idea, integriamo 35 milioni di fabbricati, 80 milioni di confini amministrativi legati ai terreni, e 30 milioni di proprietari, quindi tutto all'interno della piattaforma. Su queste entità principali vengono proiettati poi gli indicatori del catalogo di cui vi parlavo prima. Cosa facciamo all'interno di FAIR? Ci sono tanti problemi complessi che vengono un po' semplificati attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale. Noi per esempio per il machine learning da sempre utilizziamo tecniche di deep learning per l'estrazione di item dalle immagini, oppure metodologie di filling quando abbiamo dei dati un po' sparsi sul territorio e dobbiamo compensare degli indicatori che vanno sul territorio. Ma c'è un problema principale che ci chiedono i nostri clienti, che è quello di effettuare delle domande al nostro sistema che ha così tante e così varie informazioni all'interno.
Attraverso FAIR l'obiettivo principale è consolidare una pipeline di elaborazione dei dati. Come potete un po' immaginare, i numeri sono importanti anche dal punto di vista sia computazionale che proprio di spazio fisico necessario per l'elaborazione, quindi mettere un po' dei tasselli che ci permettono di andare più avanti, più veloce con lo sviluppo, fino all'ultimo step, che è quello di facilitare l'accesso ai dati. Vi faccio 2 esempi e poi chiudo. Prima di impostare questo progetto, l'unico modo di effettuare delle query comunque super interessanti alla piattaforma è di effettuare dei filtri a cascata. Voglio sapere tutte le case monofamiliari di proprietà di un'azienda che fattura più di 5 milioni in un'area a rischio idrogeologico basso senza vincoli paesaggistici. Ho fatto una query così improvvisata. Una cosa che vorremmo fare è provare a dare un agente o comunque delle metodologie, delle API, anche dal punto di vista tecnologico più avanzate, che permettono di fare delle domande in maniera molto più semplice. Quindi, ad esempio, voglio sapere dove posso investire in una casa bifamiliare di 50 metri quadri e ho 100.000 euro di budget. Okay. L'ultimo pezzettino che mi è caro è quello che secondo me è anche dovuto, utilizzando tanti dati open, che è un filo democratizzare anche l'accesso ai dati, che molto spesso sono frutto di friction, sono dietro dei muri anche di accessibilità abbastanza importanti per gli utenti, per i cittadini comuni, diciamo così. Quindi in un certo qual senso noi rilasceremo sicuramente una versione freemium, come già facciamo con la piattaforma allo stato attuale, che permette anche ai cittadini di effettuare poi delle query a seconda delle proprie necessità, senza passare attraverso questi impedimenti che attualmente in alcuni casi sono abbastanza complessi anche per noi che siamo tecnici, insomma abbastanza difficili da superare. Io avrei finito. Caspita, siete tutti molto performanti. Forse adesso non vorrei tarparvi troppo le ali, ma ci sarà spazio per la discussione dopo, sicuramente. E è il momento di DEIX, che in omaggio all'Integrative AI combina la matematica classica, diciamo così, e l'intelligenza artificiale, e in particolare, se ricordo bene, fa un progetto, ma come si vede anche dalla slide, in FAIR che riguarda la sicurezza sul lavoro. Esatto, sì, grazie mille. Molto interessante, peraltro, perché sappiamo che è un problema, tra l'altro in Trentino ancora di più. Grazie mille. Sì, allora il progetto poi l'abbiamo chiamato Integra, inventandoci un po' uno di questi acronimi, ormai diventano sempre più fantasiosi per farsi venire fuori delle parole interessanti, ma è un po' anche l'anima che ci contraddistingue. Noi DEIX siamo una startup che nasce dal mondo accademico. I nostri soci fondatori sono 4 professori, 2 della Sapienza di Roma e 2 dell'Università di Firenze, e il nostro core business sostanzialmente è nato e cresciuto dalle competenze prima di tutto appunto del nostro comitato scientifico, dei nostri fondatori, e poi del team che si è creato intorno. Principalmente sono 2: da un lato il mondo dati, data science, algoritmi di intelligenza artificiale, di apprendimento, insomma un po' tutte queste buzzword che attengono al mondo del data driven; dall'altro la modellistica matematica classica, in particolare le tecniche di ottimizzazione e di ricerca operativa. Per cui nel mettere insieme questi due pilastri, a noi piace raccontare che non facciamo intelligenza artificiale ma facciamo intelligenza matematica, per cercare di dare un po' di risalto anche a quella parte deterministica di precisione, di spiegabilità dei modelli di una volta. Quello che facciamo poi è quello di portare queste competenze nello sviluppare soluzioni innovative per aziende in settori anche molto disparati, nel senso che ci capita di lavorare con aziende manifatturiere nel supportarli nell'analisi dati o nell'ottimizzazione dei processi, piuttosto che con società che vengono dal mondo energy utility, dell'automotive, con diversi interlocutori che possono essere quelli del marketing, quelli delle vendite. Oltre a realizzare questi progetti che sono via via personalizzati e customizzati per loro, sviluppiamo una serie di prodotti più verticali. Uno di questi è appunto nell'ambito della sicurezza sul lavoro. Non so quanto siate familiari con le metodologie con cui oggi viene fatto questo tipo di attività dagli esperti, dagli HSE manager delle aziende, piuttosto che di poli logistici, ma in molti casi è un lavoro molto manuale dove si vive di report, tipicamente pochi, perché sperabilmente gli incidenti sono pochi,
o di attività di persone che fanno degli audit guardando le situazioni e con una cartellina, magari con un tablet oggi, quando va bene, iniziano ad annotarsi delle cose per quello che vedono. Questo ovviamente è un gap, la volontà nostra era quella di iniziare a raccogliere dei dati quantitativi in maniera, diciamo, oggettiva e il più continuativa possibile su come gli spazi di lavoro vengono usati. Immaginatevi dei magazzini dove si muovono persone, muletti, veicoli, biciclette, monopattini, e quindi c'è un costante situazione di rischio tra movimentazione di carichi piuttosto che appunto rischio di essere investiti da veicoli. Per questo abbiamo sviluppato un'applicazione che innanzitutto utilizza appunto monitoraggio 24/7 tramite telecamere per riconoscere tutta una serie di movimentazioni delle persone, dei veicoli, e dalle traiettorie e dalle informazioni di contorno creare sostanzialmente un database che si arricchisce nel tempo di eventi di interesse per poi prendere delle azioni correttive che possono essere legate a comportamenti pericolosi, situazioni di near miss, piuttosto che azioni su come vengono usati statisticamente gli spazi. Il progetto Integra prevede di andare ad estendere questa piattaforma e integrare nelle funzionalità di questa nostra piattaforma che si chiama Varda elementi legati all'ergonomia, quindi al monitoraggio di come le persone si muovono fisicamente nello spazio, magari quando compiono azioni ripetitive o quando devono spostare carichi o spostare oggetti. Quindi l'obiettivo in particolare è quello di sfruttare algoritmi di computer vision per andare a ricostruire nello spazio lo scheletro tridimensionale delle persone, utilizzando anche modelli fisici per verificare che questi scheletri abbiano una qualche consistenza rispetto alla fisicità del corpo umano, e poi andare ad applicare una serie di framework che esistono nella letteratura, diciamo, che viene dal mondo della sicurezza, per andare ad analizzare come la posizione e le movimentazioni degli scheletri possono essere potenzialmente più o meno rischiosi per lo stato di salute delle persone. Questo è un po' l'idea del progetto e basta, mi fermo. Va bene. È sempre una tematica, quella della privacy. Ad oggi siamo riusciti ad applicare questa soluzione dialogando un po' con gli interlocutori. Ci hanno richiesto una serie di diciamo, indicazioni di come vengono usati i dati, dove vivono. Ad oggi quello che succede è che gli stream video vengono analizzati in real time, edge, non vengono mandati in cloud, vengono salvate solo le informazioni anonimizzate delle traiettorie degli eventi ed eventualmente le videoclip con completa anonimizzazione del volto, addirittura una maschera completamente nera dove mettiamo in sovraimpressione lo scheletro. In molti casi è sufficiente, in altri no, e lì bisogna capire. No, è una no, ma è un temone questo, diciamo così. Uno dei non so se dire problemi, però una delle questioni che vede sempre l'Europa sul banco degli accusati è quello che le moltissime regole che ci sono, forse l'Italia anche di più, permettetemi di dire, tutte le regole che ci sono, che nascono con un principio sacrosanto che è quella della tutela della privacy, finiscono poi per impedire qualsiasi cosa, soprattutto in una disciplina che fa del dato, tanti o pochi che siano, comunque dell'accesso al dato un qualcosa di indispensabile. Grazie Jacopo. Adesso io chiamerei Cristiano De Nobili, che rappresenta P-School, che è uno spin-off, se non erro, di Translated, che a sua volta in qualche modo è uno spin-off di FBK, definiamolo così in una prima... È uno spin-off fatto insieme a FBK, diciamo così. E quindi è comunque familiare per il mondo FBK. Il mondo è quello della machine translation. Il progetto, se non mi sbaglio, riguarda la sottotitolazione. Esatto. Adesso magari do un... Allora, piacere a tutti. Ciao, sono Cristiano, io di formazione sono un fisico teorico, ma dopo il dottorato in Quantum Information alla Sissa è ormai dal circa il 2016 che mi occupo, diciamo, di sviluppo, sia di ricerca scientifica, di sviluppo di deep learning, e oggi sono qua in veste come lead scientist di PySchool. Come accennava, PySchool è uno spin-off di Translated. Alcuni di voi conoscono Translated perché uno è una delle aziende leader nella machine translation. Abbiamo già sentito parlare oggi pomeriggio, nel primo talk del pomeriggio, di machine translation. Farò un paio di accenni anche a breve, e Translated si configura come tra i leader in questa tecnologia.
E nel 2017 Translated fonda come spin-off PySchool, che nasce col termine proprio school come uno spin-off educational di Translated. Infatti è stato così per i primi 2 o 3 anni, organizzando questa School of AI, che sono 8 settimane ripetute per 2 o 3 volte l'anno, in cui vengono attirati da tutto il mondo sviluppatori, scienziati, ingegneri selezionati per lavorare su progetti di POC e MVP sponsorizzati da aziende. Nel frattempo PySchool è un po' cambiata. Io ho vissuto questa transizione perché collaboro con loro dal 2020, è un po' cambiata ed è diventata molto brava a vincere progetti europei, sia con Translated ma anche in maniera indipendente. Quindi attualmente PySchool stiamo sviluppando, e questo è anche il mio ruolo, di dirigere i team di ricerca e di sviluppo, 4-5 diversi progetti europei, alcuni con la European Space Agency, altri con la European Commission. Con la ESA stiamo sviluppando delle cose molto interessanti, per esempio un Large Language Model focus sui temi del Earth Science, Earth Observation, con l'idea appunto di verticalizzarlo su questi topic in collaborazione con ESA. E sempre con ESA stiamo sviluppando un network che riguarda le tecnologie emergenti per lo spazio e l'osservazione della Terra, quindi un network di persone competenti in tecnologie trasformative, dal quantum computing al neuromorphic computing, AI e così via. E poi PySchool sta portando avanti con Translated MeTwin, che è un progetto che coinvolge anche FBK, è un progetto abbastanza grosso e di cui non mi occupo, diciamo, io direttamente, e altri progetti, Tralli, che è un progetto sempre nella sfera dei Large Language Model, Large Language Model in grado di trasformare dati non strutturati, quindi testi, in dati strutturati. Tra le varie facciamo parte di FAIR con questo progetto Videolock, di cui vi faccio un accenno, che è l'ultimo arrivato tra i progetti che stiamo svolgendo. Videolock è in qualche modo, per darvi un contesto, non molto differente dal talk che è stato tenuto nel primo pomeriggio sulla machine translation, e però con un focus particolare sui sottotitoli. Sottotitoli, e il mercato dei sottotitoli e dei video sta aumentando a dismisura. Non sono io la persona adatta per dare dei numeri, non sono così esperto, però da Netflix, YouTube, eccetera eccetera, il mondo dei sottotitoli apre le porte soprattutto per chi non è nativo della lingua inglese di poter comunicare a tutto il mondo, però ha delle problematiche che sono molto vicine alla machine translation, in particolare quando un sistema automatico di sottotitoli, perché questa è la direzione dove si vuole andare, viene implementato. Allo stato attuale richiede degli sforzi di post-editing dopo che il sottotitolo viene generato, molto simile alla machine translation, con altri, diciamo, vincoli molto noiosi, come è stato anche stamattina citato il timestamp, perché ovviamente il sottotitolo non può essere generato non parallelamente alla scena, e quindi ci sono dei precisi vincoli, anche nello spazio, quando vengono effettuate degli sketch, delle battute e così via. Insomma, è molto simile a machine translation con delle differenze. Quindi cos'è Videolock? Videolock è un progetto che cerca, grazie alle competenze che Translated e PySchool hanno maturato in machine translation, cercano di migliorare l'automated video subtitling con queste tecniche. E quindi questo è lo scopo finale di Videolock. Se volete sapere altri dettagli, dopo ne possiamo parlare. Un'ultima cosa che dico, per poi accendere magari la discussione più tardi: l'abbiamo già detto, abbiamo parlato molto dell'Europa, in particolare dell'AI Act. Io, tra le varie, sono ambasciatore tech e digital per la Commissione europea, quindi è da 2 o 3 anni che lo sono, e vivo un contrasto tra gli enormi benefici che abbiamo, perché comunque PySchool, FBK,
noi oggi e così via viviamo anche di grant che vengono dati dalla Commissione europea, dall'Europa, e quindi io con piacere porto la voce positiva come divulgatore di quello che l'Europa sta facendo nell'ambito tech. Ricordiamoci anche che negli ultimi anni sono state costruite delle infrastrutture in Italia, a Leonardo, Mare Nostrum in Spagna, ad Helsinki è stato un altro supercomputer, Lumi, e così via, e saranno costruiti anche dei quantum computers, uno sempre vicino a Leonardo dal 2026 se non sbaglio, quindi l'Europa sta facendo molto. D'altro canto io vivo in primis il contrasto con l'AI Act, e non solo, ma soprattutto le normative della privacy che sono state citate anche stamattina, che non solo vincolano molto la nostra innovazione e il nostro tempo, limitandolo. Inoltre, altra cosa che tocca a tutti noi, che tocca l'Europa, come è stato detto, che è una questione forse culturale. Noto io che sui progetti europei il tempo passato dai nostri team e da me stesso, non sulla parte scientifica ma sulla parte di rendicontazione, per dimostrare che non stiamo sfruttando male i soldi pubblici e quindi non possiamo essere, diciamo, attaccati da avvocati o da altri stakeholder, questo tempo diventa veramente enorme. Quindi forse, non so se questo può aprire una discussione dopo, però è un tema che io vivo sulla mia pelle da scienziato e non da, diciamo, burocrate, e che invece mi vede costretto a passare del tempo e anni di formazione mia a fare cose che invece non ero stato formato e che non fanno parte della mia passione. Ok, grazie. Grazie Cristiano. E i temi che hai sollevato richiederebbero anche qua mesi, non settimane. E allora toccherebbe a Pleinuk, e chiedo a Stefano se magari ci racconta un po' il progetto, perché prima ha raccontato l'azienda. Credo che parte del progetto fosse un po' insito anche nel gioco, se ho capito bene, però ce lo racconta adesso Stefano. Di nuovo buon pomeriggio, grazie, e sarò super sintetico perché ho avuto già, come dire, lo spazio per raccontarvi Pleinuk e anche il progetto in precedenza, così anche in modo da lasciare spazio a tutte le altre aziende che hanno volontà di raccontare i propri progetti. Due parole su Questly, che è appunto il progetto che realizziamo per il Fair in collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler, e come dicevo, la possibilità di generare e validare attraverso AI trame a scelta multipla non soltanto è applicabile alla nostra dimensione, quindi quella puramente del gioco, quindi per i nostri utenti, i consumer, ma la nostra volontà è quella di espandere le possibilità di applicazione di queste modalità di gioco anche ad altri ambiti, come già stiamo facendo per esempio in ambito museale o di formazione, per rendere come dire, differenti e poter integrare appunto un sistema di gamification audio all'interno di contesti che non necessariamente sono gaming. Con un importante ente museale stiamo realizzando delle esperienze immersive adattive sonore, stessa cosa per quanto riguarda appunto la formazione, per realizzare divulgazione, esercizi o percorsi di valutazione all'interno dei percorsi formativi utilizzando audio e adattabilità dei contenuti. Tutto qui, grazie. Grazie Stefano. E proseguendo, è la volta di Reply, e che non credo abbia troppo bisogno di presentazioni come azienda, perché è uno dei più grossi system integrator e società di consulenza italiana e europea, mi verrebbe da dire, e nell'ambito di FAIR lavora sulla AI generativa nell'ambito clinico. Davide Vena ci racconta un po' di più. Esatto, allora buon pomeriggio a tutti, sono qui oggi nelle vesti appunto come diceva Giovanni di Reply. Reply, per chi non la conosce, è un'azienda di consulenza che opera nel settore IT e di servizi digitali. È un'azienda che è strutturata a network e conta oramai circa 150 aziende, ognuna delle quali è verticalizzata su una specifica industria di riferimento con la quale lavora, o eventualmente sulla tecnologia che porta sul mercato.
Per quanto riguarda le aree di competenze che Reply porta sul mercato, sicuramente c'è la grande fetta occupata dalle AI del machine learning, non verticale su uno specifico subset delle AI, ma a 360 gradi, quindi diciamo, implementiamo soluzioni per i clienti sia nell'ambito del natural language processing, ma anche nell'ambito della computer vision, machine learning più classico come sistemi di raccomandazione, sistemi di forecasting, ricerca operativa e così via. Per quanto riguarda le altre aree di competenza, lavoriamo anche ovviamente nel mondo del cloud, quindi ovviamente migrazione da sistemi on-premise a infrastrutture cloud, il mondo dell'IoT e dell'automazione della robotica a 360 gradi. Nel contesto dell'iniziativa FAIR stiamo lavorando al progetto Synaptic che si pone come obiettivo quello di in un qualche modo semplificare il processo di creazione della documentazione che viene utilizzata per condurre un clinical trial, ma non solo semplificare la creazione della documentazione, ma anche in un qualche modo stimolare creatività nello sponsor che sta appunto andando a sperimentare il farmaco. Questo lo vogliamo fare utilizzando ovviamente la potenza dei large language model combinata con modelli multimodali, andando a recuperare informazioni da letteratura medica o guidelines delle specifiche aree terapeutiche e fornire supporto appunto allo sponsor del clinical trial nella definizione vera e propria dello studio clinico. C'è una prima fase nella quale vengono in un qualche modo forniti all'utente, diciamo, tutti i riferimenti nella letteratura medica che possono essere utili nella sperimentazione del farmaco che si vuole condurre. In seconda battuta, cosa molto importante è quella di andare a strutturare un vero e proprio clinical trial, che è un documento molto grande che deve essere formulato prima di avviare la sperimentazione e farlo in una maniera di rispettare un determinato standard e template. Ci stiamo provando a mantenere degli standard internazionali che sono diciamo, dettati da Transalerate e Digital Data Flow questo lo proveremo a fare diciamo, andando a customizzare diciamo, large language model general purpose sul dominio specifico, quindi in questo caso proveremo in un qualche modo a specializzare i modelli di linguaggio nella costruzione del formato digitale del protocollo clinico, ma anche nella creazione del documento che è un Word di un'infinità di pagine che rispetti il template dettato da Transalerate. Diciamo, i benefici sono molteplici, sia la possibilità di velocizzare questo processo per avviare la sperimentazione del farmaco e quindi arrivare con il farmaco prima sul mercato, ma anche diciamo, adattarsi ad uno standard in modo che poi i dati possano essere resi pubblici e condivisi in una maniera più efficace. Grazie a tutti, se avete curiosità ovviamente siamo qui. Grazie mille Davide. Allora chiuderei last but not least con Alessandro Zorer e Melixa, che è una società che lavora a beneficio diciamo, degli apicoltori e degli alveari. Alessandro ha un po' barato con questa foto che diciamo... È un convegno di qualche anno fa. Sì, no. Mi hai sgammato subito, vai. Non tantissimo, i capelli sono sempre quelli. Il problema è che ci conosciamo da tanto tempo, quindi riconosco. Prego. Grazie. Allora vi racconto un po' di Melixa. Melixa è una PMI innovativa, è nata come startup una decina di anni fa e da 5 start-upper che sono usciti qua da facoltà o dottorato di telecomunicazioni all'Università di Trento. E è nata su uno stimolo di un ricercatore diciamo abbastanza famoso sul tema degli apoidei, che si chiama Paolo Fontana della Fondazione MAC, che li ha stimolati sul fatto che sul mercato non esistevano dei prodotti contavoli delle api, okay? Quindi parliamo di una cosa molto specifica, cioè esistevano dei contavoli ma con tecnologia ottica e quindi poi messa diciamo in campo all'aria aperta con le perturbazioni, insomma una durata limitata e quindi loro hanno studiato un contavoli con una tecnologia magnetica e hanno poi anche sperimentando sempre con la Fondazione MAC hanno dimostrato che effettivamente aveva una durata, una resilienza più importante e sulla base di questo Melixa ha poi sviluppato dei prodotti che di fatto fanno monitoraggio delle arnie, quindi delle colonie di api.
e, come dicevo, un settore molto di nicchia, perché alla fine le arnie e l'apicoltura è un settore di fatto di allevamento, zootecnia, di queste colonie per produrre chiaramente miele. E fino a tempi recenti, come dire, il focus dell'azienda è sempre stato quello di questi sistemi di monitoraggio, quindi dashboard, dati, chiaramente sono sistemi IoT in ambiente aperto, raccolta di dati come la localizzazione, perché poi gli apicoltori, ci sono anche gli apicoltori nomadi, quelli che lo fanno per professione, che spostano le colonie di api nel tempo per seguire, come dire, le fioriture, il tipo di piante, insomma. E quindi localizzazione, temperatura esterna, temperatura interna, bagnato, a volte anche stazioni meteo e soprattutto peso, perché poi per la gestione dell'apicoltore il peso dell'arnia significa o dover alimentare le colonie per poterle mantenere in vita, oppure dover poter prelevare per poter produrre il miele o gli altri prodotti, il polline e quant'altro. E come dicevo, questo è stato un po' come dire, il business fino ad adesso. Tipicamente i clienti sono gli apicoltori, soprattutto professionisti, ma anche centri di ricerca. Melixa, noi partecipiamo a un progetto europeo in questo momento proprio sulla salute delle api, sul benessere. Ci sono tutta una serie di problemi tipo la varroa che insomma incidono fortemente sulla salute. E però diciamo spesso ci ordinano dei sistemi proprio per poi fare studi dal punto di vista biologico, veterinario o quant'altro. E diciamo che siamo partiti anche con l'occasione, diciamo, di questo progetto, ma con una strategia anche un po', ovviamente un po' più articolata, per introdurre sistemi predittivi. Il tema qual è in generale? Il tema è il cambiamento climatico, è uno dei fattori che sta influenzando fortemente l'apicoltura. C'è un tema di mercato con miele che arriva dall'Asia, eccetera, eccetera, bassi prezzi, poca qualità, insomma. Però c'è anche un tema reale di cambiamento climatico, quindi l'apicoltura, che era abituata sulle tradizioni, come spesso come dire, accade anche nel mondo dell'agricoltura, produce pochissimo proprio perché si anticipa il caldo, le colonie di api si risvegliano e cominciano l'attività, poi arriva la pioggia, come quest'anno, l'anno scorso, dura tanto tempo e non c'è produzione, le api lavorano, escono per il pollinare solo in un determinato range di temperatura e quando non piove, insomma, quindi quindi altrimenti vengono alimentate, quindi da un punto di vista di produzione sono, come dire, una perdita, non una fonte di guadagno. Quindi c'è un tema di impatti che necessita di fatto di avere dei sistemi che consentono di suggerire, di indicare a chi gestisce gli apiari dove posizionarli nel tempo, che tipo di interventi fare, quindi non basandosi solo sulla esperienza pregressa, ma anche su una serie di dati e di modelli. E quindi arriviamo al progetto. E nel progetto stiamo studiando appunto modelli predittivi che consentono sostanzialmente di definire dei calendari di posizionamento delle arnie nel tempo. Il posizionamento dipende chiaramente dal valore nettarifero delle piante, da quando ovviamente avviene la fioritura, quanto dura la fioritura, ovviamente dal meteo che condiziona fortemente e quindi diciamo poter calendarizzare e poi seguire nel tempo in maniera sempre più puntuale il calendario, come dicevo, calendario di interventi anche da fare in apiario. E un altro aspetto è quello che abbiamo introdotto anche in questa fase del tema del biomonitoraggio, cioè l'APE è un biomonitore ambientale, quindi al di là della produzione del miele, raccoglie tutta una serie di sostanze da un'area circostante circa dai 3 ai 5 km di raggio dalla posizione della colonia, la porta a casa, cioè nell'arnia, e analizzando chimicamente il polline si individua sia la biodiversità presente in quell'area, sia anche tutte le sostanze, magari agrofarmaci, che vengono utilizzate, che per le colonie di api sono un problema rilevante per la loro salute. E quindi sono di fatto un indice sia di biodiversità, ma anche di salubrità ambientale. Quindi nel progetto noi coinvolgiamo nel progetto
l'istituto CREA di Agricoltura e Ambiente di Bologna, che ci mette a disposizione dei dati e del know-how anche di un progetto in cui hanno anche adottato le nostre arnie, ma un progetto loro di fatto, si chiama BINET, che è proprio un progetto di biomonitoraggio con 300 stazioni in Italia da circa 3 anni, in cui oltre a raccogliere i dati, diciamo, in maniera automatica fanno anche tutta una serie di campionamenti. E abbiamo coinvolto un consorzio locale, diciamo Trentino AI, per affiancarci sulla parte di competenza sull'intelligenza artificiale, e quello che stiamo facendo, appunto, stiamo raccogliendo tutte le fonti dati, quindi quelli che abbiamo noi, raccogliamo ormai da anni in Italia e in Europa dai sistemi che abbiamo in campo, quelli che ci dà appunto il CREA su un progetto invece molto più in qualche modo governato con dei dati strutturati, i dati meteorologici, storici, ma anche da questo punto di vista i modelli, quindi in questo senso anche l'integrazione tra la parte modellistica di ambiti molto studiati nel tempo come quello della meteorologia, rispetto invece a quelli dove abbiamo di fatto autoapprendimento su dati che abbiamo sul mondo delle api stesse, dove non abbiamo dei modelli già predefiniti, e poi dati sulla capacità nitrifera delle piante, sulla distribuzione geografica delle varie specie, su quando dovrebbero essere, diciamo, normalmente i tempi di fioritura, insomma, e quindi un po' tutti i dati che integrati e correlati tra loro con l'aggiunta dei dati dell'analisi chimica ci aiutano, sostanzialmente ci dovrebbero aiutare a sviluppare gli use case che abbiamo identificato per sviluppare da una parte, come dicevo, sistemi predittivi per l'apicoltura e dall'altra sistemi e indicatori per la sostenibilità ambientale anche dell'agricoltura nelle aree circostanti al posizionamento delle arnie. Grazie. Grazie Alessandro. Allora, io proporrei un applauso collettivo intanto a tutti i relatori. E poi diciamo adesso è il momento della discussione, e prima delle domande che magari qualcuno avrà puntuali sui singoli progetti, che è giusto anche che si facciano, perché credo che questo sia il momento adatto per farlo, volevo dare uno spunto per la discussione, vediamo poi quando lo volete cogliere, se prima delle domande puntuali o dopo, che torna più o meno in tutte le cose che ho sentito nel pomeriggio, ed è questo. Ieri ero a un evento nel quale anche lì si parlava di AI, tanto per cambiare, e di generative AI, tanto per cambiare. E a un certo punto uno dei relatori, diciamo, non faccio nomi perché non voglio fare pubblicità o quant'altro, eccetera, uno dei relatori è anche piuttosto autorevole, quindi non, diciamo, l'ultimo arrivato, ha fatto una metafora che, come dire, lavora in background nel mio cervello da ieri sera, e volevo sottoporvi, molto evocativa, però mi chiedo quanto vera o meno. E la metafora è questa. Allora, il tema di fondo è il solito tema di cui tutti più o meno in un modo o nell'altro parlano: Stati Uniti, Cina, lo spazio dell'Europa è sempre più ristretto, più passa il tempo più apparentemente si restringe, quindi, come dire, non ci resta che piangere, come diceva qualcuno. E questo relatore autorevole, come dicevo, nel voler dire che non era vero questo, ha fatto una premessa. La premessa era questa: dice: l'intelligenza artificiale ha molto a che fare anche con la creatività, con la fantasia, con l'umanità, fatemela dire così, no? E siccome noi italiani e gli europei in generale, ma anche gli italiani, hanno come dire, notoriamente e tradizionalmente molta familiarità con la creatività, qualcuno direbbe con l'arte di arrangiarsi, ma sappiamo che sono due facce della stessa medaglia. Questo, sempre lo stesso relatore ha detto: beh, e quindi secondo me c'è molto spazio invece per l'Europa e per l'Italia, e non so quanto sia consolatoria questa cosa. E ha fatto questa metafora che è questa: dice: tutto quello che gira oggi nel campo della GNIA, ChatGPT, eccetera, eccetera, è una sorta di tessuto. Noi adesso siamo i sarti che dobbiamo prendere questo tessuto, che è la materia prima grezza, e fare i vestiti, perché poi le persone normali in carne ed ossa hanno bisogno di vestiti. Allora, un po' è consolatorio sicuramente questa cosa, però io oggi, quando Filippo, che ho visto
probabilmente ha dovuto andare via, diceva prima che i tool brutali introdotti in azienda non danno nessun valore perché c'è bisogno di consulenza, c'è bisogno di qualcuno che gli spieghi, eccetera. Un po' mi è ritornata in mente questa metafora. Molti di voi, molti dei progetti che ho sentito illustrare sono progetti che dicono: prendiamo un large language model generale e lo verticalizziamo in un ambito di riferimento, cioè lo tailorizziamo, lo sartorizziamo, mettiamola come vogliamo. Persino a pranzo prima facevo una discussione con Bruno Lepri, che mi dispiace non c'è più, che lui invece sosteneva che in realtà è tutta consolazione, perché i grossi player ormai l'hanno fatto, hanno fatto tutto, e noi dobbiamo, adesso brutalizzo un po' il pensiero di Bruno, mi spiace che non ci sia, però insomma questo tema è un tema che secondo me è importante, cioè stiamo tutti parlando del nulla per l'Italia e per l'Europa, oppure è vero che c'è un sacco di spazio? Io tenderei a propendere più per questa seconda ipotesi, cioè io credo che da un modello generale come può essere quello degli LLM, diciamo big LLM che sono usciti, a poi trasformare questa cosa in un valore concreto, soprattutto per le aziende, per il mercato, ci sia uno spazio enorme da colmare. Non so se voi siete d'accordo con questa cosa oppure se la pensate diversamente. Ecco, questo è lo spunto che do. Io adesso giro dove mi chiedete di parlare. Ce n'era anche un altro gelato prima, vabbè, ne basta uno. Prego, per ora basta uno, guarda. Alessandro, subito. Bene, così faccio un po' di moto. No, allora, giusto anch'io un minimo approfondimento, cioè siamo chiaramente in un momento di molta immaturità, no, di questo tema, insomma, però chi ha un po' di anni penso possa basare sull'esperienza un po' una forma di predizione di quello che accadrà, nel senso che se noi pensiamo in questo momento a quanti prodotti ci sono più o meno simili per coprire varie esigenze aziendali, CRM, ERP, order management, eccetera, eccetera, ci si rende conto che, fra virgolette, c'è spazio per tutti nel mercato, no? Ci sono prodotti leader di mercato, ok? Ci sono prodotti nazionali, ci sono prodotti locali, ci sono prodotti più custom, più flessibili, più, diciamo, più, no? Eccetera, eccetera, eccetera. Per cui è chiaro che noi siamo, in questo momento esistono dei leader mondiali che stanno facendo delle cose che non sono accessibili ad altri, come dire, senza determinate intelligenze, determinati investimenti, determinate infrastrutture. Io penso che ci sia il tempo adesso, un po' alla volta, che la filiera, la value chain si cominci a sviluppare. Okay? Alcuni strumenti LLM che in questo momento possono permettersi solo grandi realtà, probabilmente nel tempo, diciamo, diventeranno più anche da realizzare, più accessibili, ok? Al di là della sovranità nazionale, della lingua, eccetera, eccetera, insomma, anche da un punto di vista di costi, ma soprattutto si comincerà a formare competenza su come portarli in campo consulenzialmente, come diceva Filippo, su come customizzarli, strumenti più verticali, su specifici domini, linguaggi, eccetera, eccetera. Non penso che ci vorrà tanto, insomma. Credo che la cosa importante da un punto di vista delle aziende sia capire qual è il proprio ruolo, no? Anche sulla base di quello che magari facevano. Io lavoro anche al di là di Melixer, un'azienda molto tradizionale che fa anche rivendita, di mondo gestionale, eccetera. Qual è il valore aggiunto? È la clientela, i clienti, la fidelizzazione, il know-how sui processi, sui domini specifici. Quello è un know-how che rimarrà sempre utile, no? E che ci aiuterà probabilmente a avere un certo ruolo rispetto a quelle aziende anche nel mondo delle AI, che difficilmente, cioè anzi impossibilmente, diciamo, sarà coperto da attori internazionali. Quindi insomma io sono ottimista, ma non nel senso che andremo tutti a fare l'OpenAI, ovviamente non ci siamo riusciti, non ci riusciremo né come Europa né tantomeno come Italia, ma che avremo la nostra fetta di quella torta sicuramente sì. Grazie Alessandro, il tuo ottimismo armonico continua a pervaderci e mi fa molto piacere. Ecco Massimo di là.
Allora, no, premetto che non sono d'accordo sul fatto che l'AI serva per la creatività, credo per me è l'opposto, cioè la creatività è un'altra cosa. E oggi Generative AI serve per la mediocrità, nel senso che se la applichi solo per risolvere dei task, per definizione una distribuzione di probabilità ti dà le cose più probabili. E ciò non toglie che possa, anzi io sono sicuro che avrà un valore disruptive. E mi piace molto la metafora del sarto, che però io coniugherei come quella parola più diciamo, tecnicamente più corretta, che è progettazione, design. E credo sì che ci sia molto da fare in Europa, in Italia, sul progettare, non nel senso estetico di mettere i colori, l'ombreggiatura, così, ma proprio di provare a capire da una parte in che modo Generative AI può migliorare, diciamo, la parola terribile che è efficientare i processi. Okay? E efficientare di solito vuol dire ridurre il tempo. E ieri ho fatto un intervento in una scuola, in un liceo qui a Trento, e è venuto fuori questa bellissima idea che ridurre il tempo ha due significati: rendere più efficiente un task o trovare una scorciatoia. E le due cose sono completamente diverse. Scorciatoia vuol dire ridurre la qualità. E rendere più efficiente, cioè uno nella propria testa non vorrebbe, insomma. E secondo me oggi il problema delle AI è proprio quello di dire come faccio a rendere più efficiente un processo senza che questo riduca la qualità, quindi fanno una scorciatoia. E questa è una sfida enorme che in parte richiede avere modelli di AI, sistemi back-end di AI più efficienti, più customizzati, e io credo appunto che gran parte delle cose che stiamo facendo qui abbia quel valore, e anche il large language model per l'italiano da questo punto di vista possono avere un valore, perché sappiamo che una cosa è fare un tema d'italiano come fanno gli studenti, un'altra cosa invece è produrre ad esempio dei documenti legali fatti bene, insomma, dove il linguaggio è fondamentale. E quindi dicevo questo aspetto legato alla customizzazione. Per me quello che vedo in FAIR, e spero domani di far vedere qualcos'altro, ma in questo momento quello che io vedo, e penso che sia una cosa positiva, non sono solo sistemi, ma sono per lo più back-end, sono parti. Quindi io vedo l'AI un po' come l'energia nucleare. Puoi farci la bomba o puoi farci l'energia elettrica. Entrambi hanno problemi, una dei due ne ha più dell'altra, però tutte e due ce l'hanno, e devo risolverli come problemi separati. Una cosa è migliorare, efficientare l'energia nucleare. Un'altra cosa è pensare di fare una bella bomba che forse non la vogliamo, o fare energia nucleare che forse vogliamo, forse no. Però sono due discussioni diverse, nel senso. E io vedo questo l'aspetto della sartorialità, insomma. Però non nego che tutto il resto che si fa in FAIR, anzi, credo che sia altrettanto importante. Ma in effetti io lo noto abbastanza, cioè ci sta dentro la metafora di ieri, quello che hai detto tu, anche perché dire che quello che c'è è il tessuto vuol dire che quello che c'è è abbastanza medio, cioè il tessuto è medio per definizione, cioè l'abito è ricco, il tessuto è, tra virgolette, povero. Sì, c'è tessuto e tessuto, chiaramente. Cristiano. Grazie, volevo giusto aggiungere un pezzettino che secondo me è importante per costruire quel tessuto che tu dicevi e che prima veniva commentato, e che a mio avviso manca in Italia, che è una cultura imprenditoriale negli scienziati. Cioè in Italia non manca una cultura imprenditoriale generale. È indubbio la creatività che hai citato prima, l'arte di sapersi arrangiare è nostra, ma purtroppo manca l'imprenditorialità negli scienziati, che sono alla fine i nuovi imprenditori, se vediamo quello che sta avvenendo negli Stati Uniti e così. Gran parte delle aziende di successo negli Stati Uniti ci sono dietro fisici, ingegneri, matematici, neuroscienziati. Io lo vedo sulla mia pelle perché sono nel percorso di fare la mia azienda. Negli anni passati ho avuto una difficoltà enorme proprio nel trovare co-founder, scienziati, tecnici, che invece probabilmente in altri posti, in altri paesi è più facile. Quindi per costruire quel tessuto è importante formare una cultura, io nel mio piccolo sto cercando di farlo, formare una cultura imprenditoriale nella scienza, negli scienziati. Questo è un po' il mio commento. Concordo al 100%, però devo anche dire
che forse per la mia generazione questo era vero, per la vostra generazione, almeno quelli che hanno parlato dal palco oggi, che erano per lo più giovani, mi sembra che una delle riflessioni che facevo mentre parlavate è proprio che faccio fatica per ciascuno di voi, vabbè, Alessandro lo colloco tra i diversamente giovani, ma a parte gli altri faccio fatica a capire se sono più scienziati o più imprenditori in un certo senso, no? Quindi esatto, cioè, anche perché forse oggi le cose sono cambiate a un punto in cui è anche più difficile distinguerlo proprio da certi punti di vista planetariamente, secondo me, perché ricerca e impresa si sono oggettivamente avvicinate come processi. Cioè gran parte di quello che stiamo discutendo sulla Gen AI, del famoso tessuto, non viene fuori dai dipartimenti dell'università, ma viene fuori dal mercato. Quindi insomma ci sono tutte le condizioni perché quello che dicevi tu avvenga per il futuro, insomma. Anche in Italia, dove questa cosa è forse più difficile che in altri paesi. Altre cose, anche specificità. Ecco. Marco, giusto? Io, siccome siamo in ambito accademico, voglio dire una cosa che è poco imprenditoriale. Cioè, mi sono posto un tema, anche per il lavoro che faccio, che è risolvere problemi, che adesso noi ci concentriamo sulla Gen AI e cerchiamo di distillare delle soluzioni su un sistema che è molto ampio. E invece mi sto chiedendo, ma non possiamo usare le AI per chiedergli, tipo pensiero laterale, come non creare il problema? Cioè, il ragionamento è: ho un sistema che ha una conoscenza vastissima, ho dei problemi e cerco di risolverli, ma in realtà, facendo delle prove, ho visto che il sistema potrebbe dirmi come non creare, cioè proprio come eliminare il problema, come cambiare il processo perché il problema non venga generato. Ed è quindi il contrario di distillare una soluzione, ed è una cosa che, cioè, da questo punto di vista mi ha sempre affascinato. È un tema che sto cercando di risolvere perché mi ha sempre affascinato, perché noi fino adesso abbiamo usato strumenti per migliorare, per risolvere un processo, e invece ho uno strumento che potrebbe dirmi: guarda che questo processo è totalmente inutile, potresti fare qualcos'altro per ottenere lo stesso obiettivo. È un po' questo, cioè, finché oggi stavo ascoltando le discussioni, stavo ragionando su questo tema, è la prima volta che l'umanità ha accesso a una conoscenza così ampia, fondamentalmente, per quanto stupida sia, però è una conoscenza ampissima. Che in parte un po' si fa con i modelli predittivi, perché i modelli predittivi li fai anche perché così speri di avere verso il futuro delle conoscenze che ti permettono di avere meno problemi di quelli che hai nel presente, almeno io l'ho capita così. Però è difficile farlo. Tu dici, su questo sono d'accordo con quello che ha detto Massimo, cioè, e la dico fortissima, cioè l'intelligenza artificiale generativa è stupida, cioè nel senso che ragiona solo su quello che è già successo, già esistito, quindi può vedere solo il problema avvenuto, non può, come dire, immaginare un pensiero laterale, almeno Paola non è d'accordo. Sì, bisogna, qua dipende cosa intendiamo per generativo. Generativo sulle lezioni che ha appreso. Tanto stupida che AlphaFold 3 ci ha fatto un metodo per generare le proteine partendo dagli amminoacidi che ti riduce il tempo per generare no, io mi sono già espresso sul punto, anzi ho detto, insomma, poi sul punto di origine, no? Cioè il fatto che ci sia spazio, e credo ci sia veramente spazio. Del resto lo dice Microsoft, lo dice una big tech, dice di qui al 2027 ci saranno qualcosa come 122 miliardi di euro per le piccole e medie imprese. Naturalmente sottinteso è usando i nostri sistemi, no? Ma questo è un dettaglio e così via, però abbiamo avuto tutte le dimostrazioni che c'è tanto da fare per andare. Sì,
No, ma anche perché stanno facendo le big tech un'altra battaglia, no? Sicuramente non vanno a risolvere il problema della ditta che a Levico taglia i tubi, no? E non vanno a risolvere il problema del medico di Trento che ha bisogno dell'intelligenza artificiale per potersi generare dei dati sintetici per addistrare un sistema in anatomia patologica che permette di concentrarsi sui casi dove serve il suo intervento. Questi sistemi, tra l'altro non lo ripeto, quello della retinopatia, se no veramente rompo le palle troppo, li sta portando in 10 ospedali italiani una piccola e media impresa. Sì, non è generativa, quella è discriminativa, però probabilmente, cioè, voglio dire, il centro meteorologico di Bologna sta utilizzando i transformer per prevedere il nowcasting, le alluvioni, no? Quindi, porca miseria se ce n'è di spazio. Poi dire che è stupida, che non prevede, che basta solo sul passato. Cosa vuol dire stupido? Sì, anch'io io non discuto perché tu che sei scienze cognitive, cioè voglio dire, io dire che ChatGPT genera la poesia è creativo perché invece di prendere la più probabile, perché ogni tanto prende la non più probabile, una a caso, sì, però è un problema che io non so discutere, quello della creatività. Ecco, visto che abbiamo le aziende, però io ho una domanda sulle aziende, perché quello che diciamo come accademici noi non vediamo sono le dinamiche commerciali che non hanno nulla a che vedere con gli aspetti tecnici o tecnologici o di modellistica. La domanda che vi faccio è questa: come azienda siete più propensi a usare un modello di una big tech piuttosto che magari un modello open che può essere prodotto perché questo vi dà più garanzie commerciali, oppure no? Perché voglio dire, c'è un problema di eventuale lock-in che può essere molto forte, nel senso che adesso diciamo, sicuramente ChatGPT è stata un'operazione di marketing enorme di Microsoft, perché è così. Piano piano poi i prezzi crescono, così come è successo con cloud computing, e quindi uno chiama, spende poco sulla singola chiamata, ma a forza di chiamare poi l'integrale diventa molto significativo. Per cui vorrei capire dalle aziende qual è la loro visione e quale sarebbe la loro postura rispetto per esempio allo sviluppo di modelli. FAIR sta generando anche modelli per esempio per la lingua italiana, abbiamo visto quello sullo speech stamattina, le performance però di un modello della big comunque anche sull'italiano vanno abbastanza bene. Chi scegliereste voi? Il modello della big tech oppure il modello fatto da FBK? Chi scegliete, tra l'altro, oltre a chi scegliereste? Cioè, nel senso, perché poi penso che le usiate anche nei prodotti che fate, quindi... Sempre Marco ci risponde. Rispondo come product manager, quindi aziendalmente. Quello che stiamo provando a fare noi è usare i modelli delle big corporation per creare dei modelli personalizzati da installare poi nell'azienda, quindi capire se poi questa cosa può essere ibridata, che penso sia anche quello un po' che ha fatto DeepSeek, cioè usiamo i grandi modelli per usiamo dei grandi modelli per istruire i nostri modelli più piccoli e che poi diamo alle aziende e risolviamo anche un problema legato alla normativa europea, perché in sto modo forniamo più o meno, perché comunque riusciamo a installarli su un sistema cloud, su un modello più chiuso, diciamo, rispetto a passarlo sui sistemi delle grandi aziende. Perché Microsoft in questo momento vince? Perché attualmente è l'unica tra le big tech che promette, che crea una istanza con un modello OpenAI dedicato all'azienda su cui i dati rimangono lì. Questo è il motivo per cui sta facendo il disastro. Quindi noi abbiamo detto, allora possiamo usare questa potenza per istruire dei modelli verticali custom che poi diamo, cioè questa è un po' la nostra visione dal punto di vista aziendale.
Qualcun altro che per me? Io volevo portare un po' l'esperienza che abbiamo vissuto noi come Genius Loci all'inizio. Diciamo, io vengo da una realtà dove prima di fare Genius Loci, insomma, si adottavano già internamente in un'azienda dove il system integration era un po' la parola di tutto fare, dei sistemi di intelligenza artificiale per l'elaborazione di dati industriali, no? Quindi era molto verticale come paradigma, come contesto applicativo, e ovviamente si sviluppavano dei modelli all'interno. Quando però, diciamo, intervengono dinamiche dove la quantità di dati da elaborare sono tante, noi per esempio abbiamo come scope non evidenziare un modellino legato a una determinata città, una provincia o qualche fabbricato, qualche terreno. Noi ovviamente come obiettivo abbiamo scalare sull'intero territorio, quindi entrano anche delle dinamiche di costo-beneficio, capire quanto costa affrontare una spesa, per esempio con dei modelli anche seppur potenzialmente più efficaci ed efficienti delle big corp, e sviluppare dei modelli fatti in casa. All'inizio la nostra scelta è stata quella di provare a farceli in casa, e in una fase successiva ora stiamo provando a validare questi modelli attraverso l'utilizzo di attori esterni, big corp, per capire quanto ci discostiamo rispetto a dei modelli attuali. Quindi è un po' questa la tendenza. Ora è chiaro che noi abbiamo anche tutta una tematica sul trattamento dei dati, quindi esattamente come diceva il collega, bisogna stare un po' attenti anche a dove si eseguono questi modelli e avere degli ambienti che siano proprio dei silos a tenuta stagna. Però diciamo l'evoluzione un po' è stata questa, almeno questa è la nostra esperienza. Un ultimo bit invece per la creatività. Secondo me sono d'accordo, sono parecchio d'accordo, nel senso che sicuramente l'utilizzo, diciamo, per me creatività in questi termini, nell'utilizzo di queste tecnologie, è creatività imprenditoriale, no? Dove cercando di capire come strutturare al meglio, come migliorare i processi e anche l'elaborazione che prima si faceva in un altro modo e ora invece ha bisogno di una marcia in più, la creatività di capire dove sono gli spazi commerciali per infilarsi in un mercato che diventa sempre più competitivo. Un esempio, non una metafora, ma un esempio pratico, Biro e Bic, i due nomi famosi. Biro è l'inventore di fatto del brevetto che permette ad una biglia di muoversi all'interno, ad una sfera, ed erogare l'inchiostro su un foglio. Okay? Bic è stato diciamo un furbacchione italiano, mettiamola così, che ha migliorato questo processo, ha migliorato questo prodotto, ha migliorato questo brevetto, ha detto bah, perde troppo inchiostro, macchia il foglio, miglioro il meccanismo, rotola giù dai tavoli, lo faccio esagonale. Bic è diventato multimilionario e Biro è morto povero. Insomma, paradigma abbastanza praticone che riassume poi come secondo me poi bisogna anche concentrarsi su quello che il mercato chiede e non solo andare dritto per dritto sulla tecnologia. Ecco. Grazie, molto interessante. Altre cose che vogliamo dire? Io avrei un'altra curiosità, sempre per gli imprenditori o comunque coloro che hanno parlato prima, e che invece oggi non è per niente emerso, ma secondo me è un tema rilevante, che sono le risorse umane e le competenze per fare quello che avete in mente di fare. E com'è la situazione? La situazione lo è per la ricerca, credo che lo sia anche per le imprese che fanno queste cose, è piuttosto critica, ma com'è che vedete questo scenario? Non so, chi vuole esprimersi su questo, sulla disponibilità delle competenze, perché questo è un tema su cui non si parla mai, mentre invece come dire, DeepSeek probabilmente ha fatto quello che ha fatto anche perché aveva tante persone, e noi tante persone mi sembra che non ce le possiamo e non ce le potremo mai avere. Ma diciamo che la situazione sappiamo che è molto complicata nel mondo dell'IT in generale. Secondo me in realtà nell'AI si allarga abbastanza il bacino delle competenze utili da poter coinvolgere in azienda.
Io in questo momento su questo progetto ho uno laureato in enologia, appassionato di IT, un altro ragazzo che è laureato in fisica, insomma, quando normalmente il nostro bacino era soprattutto informatici. E quindi il mondo data science in generale secondo me allarga molto le potenzialità, dopodiché chiaramente come dire, la parte IT serve, si impara, la parte AI si impara chiaramente, eccetera eccetera, però quindi anche qui che oggi sono ottimista, ma sono ottimista rispetto al generale, perché la situazione del mondo IT è drammatica, lo sappiamo, è drammatica in Trentino, è drammatica anche al di fuori, insomma, se non si è aperti a, come dire, a lavorare fondamentalmente da remoto con collaboratori in tutto il mondo, che insomma può essere anche complicato per le piccole aziende. Secondo me invece sull'AI, insomma, visto che c'è molte hype, c'è molto interesse, i ragazzi e le ragazze sono fortemente interessati a questo tema, si formano nei percorsi che stanno facendo extra, mi sembra che ci sia un pochettino più di opportunità, almeno in questa fase storica, di intercettarli, di coinvolgerli, di formarli e quindi poi di avere una base buona per poter lavorare. Altri che vogliono dire la loro su questo e altro? Ma se non ci sono, più o meno siamo abbastanza in orario, forse leggermente in anticipo, incredibilmente. No, se non ci sono altri interventi, direi un applauso a tutti coloro che hanno parlato oggi. Non so se Riccardo è ancora collegato da remoto, un applauso anche a Riccardo che ha avuto sono qui, grazie. Un applauso a Riccardo che ha avuto la pazienza di seguirci. Niente. Paolo, vuoi dire qualcosa in chiusura? Io non so, il wrap-up, soprattutto il primo giorno, più brevi sono meglio è, direi. No? Quindi non so se c'è qualcuno che vuol dire qualcosa, dare suggerimenti anche per come è stato organizzato, fare qualche considerazione. Questo workshop che aveva l'idea di parlarci, poi aveva soprattutto importante oggi la presenza delle aziende, no? E domani le relazioni fatte dalle università che sono state coinvolte più recentemente. Quindi è stato organizzato in questo modo, spazio per le discussioni ce n'è stato abbastanza, tranne che nella prima presentazione perché siamo andati lunghi, e di questo chiedo scusa, però in generale niente, se non c'è qualche commento io semplicemente rimanderei a domani. Domani non ci sarò nella prima parte, ma c'è Alessandro Sperduti, perché abbiamo un impegno in provincia, ma c'è Alessandro Sperduti che gestirà tutto quanto. E niente, adesso quindi se non ci sono commenti particolari auguro a tutti una bella permanenza a Trento. Non so Paolo se vuoi dire qualche cosa. Allora una buona permanenza e chiudiamo qui la nostra giornata, che comunque senza coffee break al pomeriggio è stata una giornata credo densa e impegnativa. Io sono convinto che è stato, come ho detto, una risposta a una presentazione, sia stata un'evidenza che c'è bisogno di ricerche, c'è tanto spazio, l'ultima discussione che ha tirato un ballo Giuliano, c'è tanto spazio per le persone che sono qui presenti per lavorare su questa tematica. Allora grazie a tutti e un applauso a voi tutti.